Okay, testing, testing. Baruch haba, welcome to the Melave Malka of the Kinus Hashluchim Ha'ilami. During these special times, unique, we are gathered here at the Melave de Malka Sudosa de David Malka Mashiach. During Shabbos, I'm sure people had the time, in addition to davening, saying Tilim, but also to Fabreng. So this afternoon, while sitting at a Fabrengen with some of my classmates, I heard the following story from Reb Lezer Zaklokovsky. He tells a story how in Tovshin Chaf Aleph, Reb Leibel Grona, the Rebbe's secretary, Oliver Sholem, was sitting in Maskirus and he gets a call from the Rebbe. This was just before Tisha B'Av, which was Nidche on Sunday. And because of it, there was not going to be a Fabrengen on Shabbos. And the Rebbe says to him, are you going to be here over Shabbos? His family was in the country. And Reb Leibel said, yes, it's going to be Tisha B'Av Nidche. I'm going to be here. The Rebbe is going to say Kinnus and so forth. The Rebbe said, what, in the country there's not going to be a minyan for Kinnus? He said, yes, there will be. The Rebbe said, Ich halt as al pi Shulchan Aruch. I think some other expressions. The Rebbe said, you should go to the country. So he went to the country and he was there for Shabbos. A few days later was his wife, Solange Gesunte Yoren's birthday, and she wrote a letter to the Rebbe. And in the letter she said about her birthday, and she also said that the Rebbe, I think this is the way she phrased it, that the Rebbe's telling her husband to come to the country was a Ruach HaKodesh. And she said because the whole Thursday she'd been in the country and she was davening, hispalalti, that her husband should come to the country to be with the family for Shabbos. And the Rebbe told him that he should go to the country, and that was a fantastic thing. When she wrote the word hispalalti, the Rebbe responded, Uvilvad sheyispalel bebitochen gomur ubesimcha, meaning that the tefillas that we have and the bakoshes that we have need to be with a bitochen and with a simcha, ubitochen gomur, and this bitochen and simcha is something that brings us forward. The theme of the Kinnus is Aufheben. Der Rebbe soll uns aufheben. Wir sollen sein aufgeheben. Wir sollen aufheben andere. Obviously, as Chassidim, the first way that we are aufgeheben is through the Rebbe and the Rebbe's Fabrengens. And obviously, as Chassidim, the first up, every time we gather, we hear a sikha from the Rebbe. So we are going to now listen to the sikha from the Rebbe from the Sudosa, from the Kinus Hashluchim Ha'ilami, Tovshim Memtes, and that is the Haschola of the Sudosa, the David Malka Mashiach, the specials, Man Ve'ez Rotzen of Sudosa, the David Malka Mashiach. We're now going to listen to the sikha of the Rebbe. Von allen Menschen ist auch Peschim wie Broche. Auf Aufdanken und die alle, was haben gewünscht, alle gute Sachen. In Zusammenhang mit verschiedenen Gelegenheiten und beim Juchot, in Zusammenhang mit dem Miet, was seine dort die Schluchim. Und sie haben mir sich richtig gebracht, kamen mir Brief von anderen Iden, was uns noch nie gekonnt allein kommen, haben durch sie übergegeben.
as kol ha-mevorach misborach b'birchosu shel HaKadosh Baruch Hu, was sie Tesis mit Tesfosso Meruba al Hoiker und soll sein Beteke von Bejad Mamosh Beteve Hanire ve Hanigle bechol ha-Mitzarech und noch mehr, wie viel sie wünschen sich allein, ki Medubar, ki Muskel und Medubar Leil, miyode Hamlei ha-Psucha Agdesha Varchova. Mir gefindt sich in Asiyun von Akinus, von Schluchim, Ilomi, kemedubert schein frie am hat es meise gewen oder magisch gewen der kolper und de worte lomi wo das meidel jeder reden bitte klali soll la lachas kame we kame die wir so bekommen dem Chinuch durch die Siches und durch dem Maimori von der Sidereno von Rebendem Schwer also heilem Nossen beliebe Abishas Ayi tracht wegen sich und besorgte man der alle in Jonim, wegen du von Benafschi Koffer la Kiltie, wie sagt dreimal a Tag von dem Ewigsten mit Philosse. Ich doch verstandig, als sichere Sache, als meint das. Viele darf so das mal Spiel sein, der noch Leachri se, Leachri kol se, bemele, die sich verstandig, als das und als der Zerm ist gewendet, kol in Jonen von Mirosho, Kehilas Janki, wo das geht sich auf Teres Mesh, auf kol in Jonen, wo stehen in Teiro, wo seine von den Jonen, wo steht in Teiro, a Jinyan Ikri, an in Livreise, Erle Shamesh Eskeni, und dann noch sagen, auf den Biur, als die was besteht, le Shamesh Eskeni, i das Lesaki Noelo, als sein Giro Leis Baruch betachtenim, wo das wird durch den Ruf, was Ayid nimmt auf sich als Schlichus, a das, wo die Nishome ist darauf gekommen, lemato, i das als Schlichus mit Lamailo, sie soll machen, a Giro Leis Baruch betachtenim, wo das gleich madgisch, an Nishome schon asata bitte Heirei, und hatte berosse bis atem Schamra bekirbi, so gleich Teres Hemes, was die Seche Teres Chaim, Hiro Bachaim, als die Livosse Jorde Lamata, Plasses Leis Borch Dire Betachtenim, Loschen Rabim, aber das meint man nicht nur allein oder seine Nechosim, oder seine Bnebais Vechulu, nur Tachtenim Loschen Rabim, und Yogitacht in Tanje, das Menschen kol oilom kule, als darf sich finden in Asami Neifen, was Tere ist ein Masbir. Sich finden in Asami Neifen, macht durch Adire Leisborch in kol oilom, als atachten, bis in alle Protim und Proti. Als wie in alle Unionen, unheimlich von Tere, ist auch Klolus und Protus, Nemro, als sicher Punkt, als wie jeder Ried, Alachas kamen klar Israel, haben sie auf sich die Ihnen als Schlichus, auf Lasses Lesbarer Dire Betachtenim, als wie das ist da in Protis, als das da ist geklimmt, und zwischen ihnen Atzmo, als sie seine noch mehr Bad Gosche und noch mehr Begole, die ihnen als Schlichische beherren, bis wann nicht, als sie da als eine Jeden, was Bad Gosche Prot ist, hatten sie Esiklim, als sie so nicht Manne werden, Bad Gosche Prot ist als ein Schliach, zu noch a Kwutze Iden oder sogar a größere Kwutze Iden oder zu a ganze Stadt oder zu a ganze Medine וכייסה בזה, ומוצא זיכר gegeben Kirche, sollen das können durchführen בשלימוס, הלחס כמה וכמה, ומדוס הקהילה in sich, העניין עיקרי, אז sie soll meire sein, zu die alle, zu welche sie kommen als ein Schliach Kloli, auf in sie meire sein, aufwecken in sie. Also sie sollen wissen, der Monnesach, und aufwecken in sie die Kirches, durch welche sie können durchführen, sehr Schlichus, ohne im Siktake von sich allein und von Bnei Beisei,
aber danach im Ishi Yashli Mon Reitze Masayim, soll gehen als mehrere Messias sein und Messias sein als mehrere Mehrere. When you hear it, when a story is cliche, so sometimes it's mavashal, sometimes not. I want to thank Reb Mendel Groner for correcting the lashon that I just repeated before of the Rebbe's answer to his mother. He'd written Yispal al Chazak. His mother had written Yispal al Chazak. And the Rebbe responded, Eich shetfilo beyachadim bitochen chazak b'Hashem mitoich simcha dafke me'eles. Emphasizing how the tefillah has to be dafka with simcha and bitochen, and then it will have that impact. A couple of days after Simchas Torah this year, myself and my son, Reb Levi, Shliach, together with me, we went to the Israeli embassy. When we came into the embassy, obviously we found people in a difficult and sad state. And after putting tefillin on some of the people, I noticed how the people from the embassy, a small group, about 8 or 10 people, formed a semicircle around us and essentially stood there with folded arms, waiting to hear something from me. And I started to speak. I said, you know, we have betochen and we hope, and the tzahal should be successful with getting rid of this and bringing back the hostages and so forth. And I saw on their faces that my good wishes were not really having their effect. And the penny, in a sense, as they say in English, the penny proverbially dropped. And I realized that they were not looking to me for news. You know, you get news and you get opinion. They were not looking for me for news. They had much more and better news than I had. They were looking for opinion. They were looking for perspective. They were looking to sein aufgehoben. And I also realized that for me to stand there and tell them that they need emunah, that this should be successful or that should be successful, if I would tell them instead that the Rebbe said that Mashiach is coming, Anovim Igiyaz Mangu Laschem, that required perhaps slightly less emunah than the emunah that I was asking them, that everything would be perfect. So in that sense, I said, Chevra, I know it's very dark, but Mashiach is coming, and that's something that we have to be ready and waiting for. And the aufgehoben that we can do, there's one element of lifting up people's spirits, but the ultimate aufgehoben is, as the Rebbe expressed in the Farbrengen of Tafshin Nun Beis of the Kinus HaShluchim HaIlami, which I was zeichet to be at, the way the Kabbalah's Pnei Mashiach is the ultimate in our shlichus. I'd now like to invite a shliach in Borough Park, Reb Aaron Ginsberg, the Menahel of Beis Sefer, Gan Yisrael, does Gedelus v'Niflos in Borough Park, to come up and is going to talk about the shlichus ikris of Kabbalah's Pnei Mashiach Tzekenu. At an occasion, Sotamol gechazert. Der bewusste Chassid Arav, Rav Chaim Gutnik, wegen einer Yechidis, was gehad beim Rebben, und hat gefragt dem Rebben eine interessante Scheile. Sagt, dass Chassidim Mutschen nehmen, soll beiten sein Hittel. Hat getragen eine rabbonische Hamburg-Hit. Und sie haben gesagt, es passt, für Lubavitcher Rav, tragen alle Lubavitcher Knetsch. Hat der Rebbe ihm geämpft, als ich will sehen, Chassidim von allen von der Rabbeim, will ich gleich erkennen, zu welche von der Rabbeim der Chassid ist scheich und nicht durch gucken auf sein Hittel. Ich will gucken, in was kocht sich. Und mit dem will ich wissen, ist scheich zum Mittelreben, zum Reben des Schmasseiden und so weiter. Und der Rebbe hat Mamschach gewähnt,
Meiner Chossid will ich dir kennen mit 3 Sachen. Kocht sich in Gein Yaakov, kocht sich in den Mivzoyim und kocht sich in Moschiach. Reb Chaim hat gefragt dem Rebbe, bei Hemmschicht zu die Yechidis, aber der Rebbe, der Mann, kocht sich in Moschiach, was meint das? Mivzoyim, weiß man, was das ist, legt viel mit Jiden. Was meint das, kocht sich in Moschiach? Und der Rebbe hat gesagt, das meint, als jeder Machshove, Dibur und Meise ist durchgenommen mit dem Lohovi Limeis HaMashiach, wie wird das zubringen, Yemeis HaMashiach. Und bei Hemmschach, was man gehört jetzt von der Siche von Unbeis, wo der Rebbe sagt dort in klar, dass es die Verbringen, wo der Rebbe gerät, beim Kinus, Leis Ata, mit dem leben wir. Und der Rebbe sagt dort, als der Nese ist, kol yemechayecha, lahol yemeis HaMashiach, und nicht nur kol yemechayecha, nur jeden Tag, kol shois hayoim. Jeder Minute von dem Tag ist durchgenommen mit lahol yemeis HaMashiach. Aber wie macht man das? Jeder soll mal rein zum Alter Rebbe, auf Yechidis, und sie gewinnen eine längere Yechidis, inmitten Yechidis der Alter Rebbe, ein Reus von Zimmer für etliche Minuten. Geht da guck, der Jid auf den Tisch von dem Alter Rebbe, ist da ein Seger. Geht da guck auf sein Seger, kommt jetzt von Peterburg. Hat angestellt sein Seger, leid dem Seger in der Stadt Peterburg. Ich bin dort nach Größe, Watchtower. Und bei ihm das Mamisch mechuven. Der Seger vom Alter Rebbens Tisch ist nicht mechuven mit der richtigen Zeit. Und gewinnt, auf Wähler hat verrochten dem Seger auf dem Alter Rebbens Tisch. Der Alter Rebbe strick rein ins Zimmer und geht da guck auf den Seger und sagt, der Seger auf dem Tisch ist angestellt mit der Zirufi Shem Hawaii in Azilis. Wir alle wollen sein dem Seger von dem Rebbens Tisch. Heint in die letzten Momenten von Golos. Wenn Acheshich ich Hasaretz in alle Städte, wo Schluch im Gefühne sagt, ich darf vertummeln nicht. Aber tun wir nicht, wo man steht, was darf man tun und so weiter. Und andere gucken auf die Segers in der Center von Stadt. Was sagt der Seger in Times Square? Was sagt der Seger in Trafalgar Square? Was sagen die Segers von die weltischen Hanoches, die Neues von der Welt? Aber danach, Mann der Rebbe und der Rebbe geht Keiches. Als jeder eine von uns im Rebben schluchem. Wir seinen oder die, was darf sein, der Seger. Was stellen vor dem Rebenseger auf dem Rebenstisch. An der ganzen Medina, wo wir leben, können aufgucken auf dem Migdal Eir, die Lichtigkeit. Was ist nicht nur am Ater, es ist ein Harbe Eir, was wird Deiche sein, dem ganzen Cheshach von der Welt. Wir dürfen sein durchgenommen leben, mit Sies, Achas, Yechide, wo sagt der Segen vom Rebenstisch. Und es ist noch da ein Weg, wie wir können leben mit dem Rebenseger. Lernen dem Rebenstäde. Jeden Tag, heben wir an dem Tag, mit Lernen dem Rebenstäde. Das ist der Segen auf dem Rebenstisch. Ich gehe rein in die Karre in der Früh, nehme die Kinder in Yeshiva. Der Nussig fahr, man hebt an Herren ist, lass mir Herren, was tut sich auf der Welt. Und jemals stellt man an der Siche Jemes. Und man hört dem Rebens heilige Stimme, alle Kinder zusammen und interessant. Sehr oft, in der Siche Jemes, wird das angestellt schon Chadashim früher, hört man Sachen, was ist gültig, mamisch in dem Moment, in den Sachen, was tut sich in der Welt. Das ist der Emisse, was tut sich auf der Welt. Der Rebes Teire, der Rebes Lichtigkeit. Und das ist, was alle unsere Mekuravim und alle Jiden in unseren Medinas willen Herren, ein ämesse Wort. Sie wollen Herren ein lichtige Wort. Sie wollen Herren ein Wort, was Tage hebt auf. Wir wollen sein durchgenommen. Wie der Rebbe sagt in der Siche von Unbeis, die Kindes Aschluchem, zugräten sich, lahochen Atzmai, als wir wollen sein, klar, was sagt der Segen auf dem Rebenstisch? Ein Message. Higi as man Geula aschem. Geula is emes, Geula is praktisch, Geula is jetzt. Und das wollen wir bringen und makrin sein. We will exhibit that.
to everybody that comes in our contact, that they will be able to be tefeach hamanas latfiach, wir wird sie aufheben, sie anwarmen, als sie will sie kennen. Anwarmen seire Mishpachis, seire Mekuravim, seire Bakante. Das ist eine Zeit, wenn die Kinder so schluchen, der Rebbe Mond Achlottes Praktis. Jeder eine soll nehmen Achlotte. Als wir den Tag haben wir Quiz jeden Tag in dem Rebbenstäde. Eine von den Geschmacken in Jonim, dailysicher.com, so da auf eine App, der Geschmack ist sicher. Und kemuven und Poshut. Wie der Rebbe im Bett bei uns, wir sollen sich kochen und lernen in Yoni Gula Mashiach. Nicht nur für uns, aber sehen, als jeder eine in unserer Stadt wird wissen in Yoni von Bias HaMashiach, wie es ist Mevuir, Tereshe Biksav, Tereshe Balpeh und kemuven in dem Rebbenstäde. Durch dem, weil jeder eine von uns beleichten unsere Medinas. Es wird sein ein Emerson Migdaler, was wird aufheben die ganze Medina. Wir wollen verfleizen der ganze Welt mit dem Rebens Lichtigkeit. Und wir wollen sicher sein. In die letzten Momenten darf da nehmen die Gelegenheit. Der Rebbe hat einmal gesagt, bei Verbringen, und sie gewinnen, was man gedacht durchführen in Jonim, hat der Rebbe gemacht, der UN in 770, und der Rebbe hat einen Mann gewähnt, der ist auf der Medina, dort darf man nicht mit Mann sein, weil der Rebbe hat schon jeden einen in dem Zimmer, mit Mann gewähnt, Roche Medinas, Bechol Katz, Tevel, lassen wir nehmen die Gelegenheit, auf Opasken, und der Rebbe hat jemand gesagt, am Ende mit einem Amen, als wir sind Machris, lekol ha'elam kulei, as Eretz Yisrael gvulei seh, das ist Nachlass Elam, la'am Elam, gegeben von dem Eibischen, Keil Elam, und das ist ein Inyen Nitzchi, und hat nicht kein Schum, Irur, Chaz v'Sholem, v'neimar Amen. Wir nehmen euch die Gelegenheit jetzt zu beten, Brache, auf die alle, was davon haben, Brache in Eretz HaKedesh, sollen alle befreit werden, Briim und Schleimim, die was davon Refues, soll haben Refues, und der Iker, wir kommen zu dem Reben, und wir sagen, als wir sein übergegeben zu den Schliches. Wir tun des Schliches, und wie der Rebbe sagt, wir sollen sagen, wir haben geendigt des Schliches. Jetzt ist geblieben nur, an der Eibische Kaviyachel soll tun sein Schliches und bringen die Geula Schleima Teke von Miyad, wenn der ganze Welt wird Macher sein, also wie das Sium, von der Afteire von dem heutigen Tag, Yechi Adoini HaMelech David Le'elam, und wie der Rambam von dem heutigen Tag, wo Asiris, Yasa HaMelech HaMashiach, Meheira Yigola, Amen, Kein Yihiratzen. Mit ein paar Jahren zurück, sitzen ich bei meinem Schabbestisch, sie gewinnen ein Jid, um 70 Jahre alt, sagt mir, ich habe einen Gruß für euch von Reben. Sag ich ihm, was heißt? Sagt mit 50 Jahren zurück, ich habe gewohnt im Borough Park und ich bin reingegangen zum Reben auf Yechidis, mit Zada Sibbe, ich gedenke nicht die Sibbe, es gewinnt ein 17 Jahre alter Woche. Und der Rebbe hat mit ihm herumgeredet, was geht tun. Er hat gesagt, ich gehe werden ein Businessman, der Rebbe hat Mishabeach gewinnt. Und danach sagt ihm der Rebbe, was tut jetzt in Sommer? Sagt ich vor in Eretz Yisrael. Sagt der Rebbe, tu mir a Teuve, wenn seid in Eretz Yisrael, geht rein in Kfar Chabad und geht sich a Guck auf meine Meisters und gibt sie a Gruß von da. Und danach der Rebbe sagt, und euch die nächste Chabad-Haus, oder Beis Chabad, Beis Lubavitch, ich weiß nicht, wie der Rebbe Meistert, euch die nächste Meistert, was sie geht nach dem. Sagt mit 50 Jahren zurück bin ich allein in Kfar Chabad, und jetzt, das ist die nächste Beis Chabad, Beis Lubavitch, Lubavitch Meistert von Rebbe, was ich komme allein. 50 Jahre später, es ist ein bisschen ein alter Gruß, aber er hat gebracht, den Gruß. Und von damals dann, jedes Mal, was ein Mensch kommt und erzählt mir, wie es gewinnt beim Reben, sehe ich das als ein lebendiger Gruß von Reben. Mit der 60 Jahren zurück in Kopenhagen ist gewinnt 2 Schluchim, Rabbi Azriel Chaikin und Rabbi Avraham Ozdebe, was sie haben aufgetan, Gedeles von den Flores, und sie haben Pearl gewinnt auf Menschen, was mir sind noch als Bekehrchen mit sie und sie helfen uns heraus. Ist das der größte Vergnügen
zu einladen, die Chaver Habadats von Kielas Crown Heights und die Morde der Asra from Crown Heights, Harav Ozdeba, was geht kommen und sagen, Divrei Bracha. Bruchem Aboyim, als wie die Mischne sagt, man sagt das in Hedren, Kines Sadikim, Hanola Olam, Hanola Hem. Wo wir können machen, der Kines, ob sie bringt noch Achtus, in die Welt hat nur von dem. Wenn wir das als Zoya Kodesh sagt es noch stärker, als eine Tzadikaya, a Idee, dass sie tun in Scholem, peilt es Scholem bei Alma, wird die Welt wird Scholem. Wenn Mele sagt mir da die Gräßigkeit, was Schluche kommen sich zusammen, tut es Apjule in die ganze Welt. Ich will nur sagen ein Wort, Agamet sagt, jene Malachet, aber zugeben, Achidisch in dem Wort. Die Gemara sagt, der Medisch sagt, wenn Eliezer, als Avram Avinu hat nicht gewollt, Mischader sein mit Eliezer, du bist Oro, hier mit Borach, in Borach bist Labek bei Oro. Das ist ein feiner Titel, ein schöner Titel, stell sich vor. Eliezer, wird Avram übergegeben, beleben Nefesh. Du gegangen, die meisten entlaufen von der Eretz Canaan, entlaufen von Aram Narayim, weggegangen, Biatzcha, Belarach, bei Soficha, er gewinnt als Sohn von Nimrod. Der weg von dem Stub, kommt mit Avram Avinu. Avram Avinu hat am Milchome mit der Dal Melochim, was das gewinnt, eine von Sakona. Wer ist mitgegangen? Eliezer. Kommt sie gehen auf Avram Avinu und sagt ihm klar, du bist Oru. Stell sich vor, ein Mensch, was hat bedient, bei Kodesh, 70 Jahre. Weil wenn er weg von der Aram Narayim, was ich wenn der Meister wird Nimrod hat reingeworfen, Avram Avinu in dem Feuer, ist damals geworden ein Anhänger, und kann ich sagen, ein Chosset von Avram Avinu. Es ist gewesen jetzt, Avram Avinu ist gewesen alt 140 Jahre. In den 70 Jahren, was Eliezer hat bedient, Avram Avinu hat noch gehabt den Titel, unfortunately, Oro. Wen hat das bekommen, dem Wort Baruch? Das heutige Seder steht befehlisch, als Beschas Loven hat sich getroffen mit Eliezer in Dresden, hat gesagt, bei Baruch Hashem. Er hat gesagt, ist geworden Baruch. Die Kasche ist, als ob sie Tage richtig, als sie hat sich angenommen, als sie gebeten jetzt von Ore, sie geworden Baruch, ich weiß nicht Bescheid, als wer hat es gesagt? Da steht ein Posik, weil ja immer geht auf Loven. Loven hat sich getroffen mit Eliezer. Und er hat gesagt, Boi, Baruch Hashem. Ich weiß, was ist das? Na was denn?
steht in dem Schach aller Teira, das ist gewähnt Bemes, das, was hat gesagt, bei Baruch Hashem, dass der Malach hat gerät al der Pio. Das heißt, der wird das ewig schiddig mit der Beres mit der Grönei. In die Kasche, a größere Kasche, hat nicht gekommen, der Malach zu gehen, beweist sich zu Eliezer, dass wissen, dass du kommst als Schlichus, bist du jetzt Baruch, bist du Brocher. Darf gehen durch den Mail von Loven, der Größe, wie man sagt, der Hepech HaTzadik. Das geht uns beweisen, als die Schlichus, für was hat sie gebeten, als der Eliezer, was es gesagt hat, beschammelt bei Kedisch, wie man sagt, 70 Jahre, wie Messire, das Nefesh kann besorgen, ist damals in Nacht nicht geworden, der Minion vom Baruch, bis es ungenommen Schlichus. Weil der Schlichus ist gewesen an Norden bis dort Messire's Nefesh. Wie es bewohnt Rashi. Und dort wird ein Schlichus, was gesagt, Eved Avrom Anochi, nicht einmal Schliach. Eved meint, es übergeben mit dem ganzen Herzen. Hat sich nicht gerechnet, mit kein Schub sagt nicht. Mit der eigenen Pnies hat mir Wattel geworden. Das ist ein Schliach. Die Größe von der Schliach ist, als mit Bottel zu dem Schliach und vergesst den ganzen wegen aller eigenen Pnies. Und damals wird angerufen, als Zadik, weil hat mir gesagt, Eved Avram Anochi. Eved ist ein Titel, was mir geht auf Moshe Rabbeinu. Also ich besagt in Orten in der Shira. Weil mir bei Shem und Moshe Avdoi. A Yiches. Ein Mensch sagt mir, das ist ein Rav, ist ein Goyen, hat mal gehört, aber geben ein Rav, geht ihm ein Leben, sagt, Eved Hashem. Das ist ein gewaltiger Titel. Aber erstens, wir kennen das sagt auf ihm, aber Eved ist ein Titel, was halten sich go a größer, wie man sagt, Echos. Und das ist gewähnt, als Eliezer hat bekommen den Titel Davke La'acha, dem größer, wie man sagt, was hat sich beschämlich gewähnt, Avram Avinu, dem Tzadik Ador, Davke, wenn es geworden als Schliach, es übergeben sich im Ganzen, und gekannt sagt, Eved Avram Anochi, damals ist es geworden, wie man sagt, Baruch. Also steht dort in dem, von der Medrash bringt sich Tag in dem Schachel der Teira, als er Kalve Chöme. Madach Eliezer, was ist gewesen in die Beginne von der Oro. Die Welt hat sich übergeben und getan mit der Schleimes und mit der Kavone und Pnies. Ist geworden, überhaupt gewesen im Kloller zu der Bruch. Jeden was tun, jeden, yes. Und sie helfen andere Jeden. Euret mit der Messias Nefesh, Kalve Chöme, also wenn ungerufen Tzadik, Mehl kommt der Geist. Und das ist die Größkeit von der Schliach. Befragt Baruch Hashem, die Schluch haben sehr, wie gesagt, Matzliah gewähnt. Und das ist gewähnt die Kavone, als Davke durch Lovens Mehl. So wir hören das Wort, der Schliach ist ein Tzadik. Und der Schliach ist ein Baruch Hashem, kidei zum Masbe sein, aber schaß, der Schliach geht rein in der Städtel. Und kann haben einmal Schwierigkeiten und nicht jeder hat ihm lieb. Also ich weiß, urgedacht, was mir tut sich da. Aber kein Mann, als eben der Iden dort in jener Städtel, wollen sehen, dass der Schliach ist, wie man sagt, übergegeben. Belebe Nefesh. Und tracht nicht wegen sich. Und um Pnies ist allein, wird sagen, befehlisch, Baruch Hashem, du bist gebencht. Das ist der Eiftel, als Loven Davke durch sein Mehl wird anerkennen, als das ist Baruch Hashem. Mit Mehle, das will rausbringen, als das für der Rebbe hat eingeführt in den Schlichus, das ist verbunden mit Yemais HaMashiach. Also wie steht in der Stiche vom Rebbe. Aber wo sieht man nun,
in dem Sedre, als geht an einen von Schlichus. Geht verbunden mit dem, als lese Schlichus zu Loven Rabbi, ist verbunden mit dem von Mashiach. Weil bei ihm ist der Quest der Kasche. Gegeben ist nicht zu Miedem, auf dem Hand für Rivka, Becker, genau Becker, Geles, und dem hat gegeben dort ein Bischkal, zu Miedem, was ist Mischkal, Asorizov. Was ist der Nigeria? Und das sagt Rashi, das ist gewesen, zu beweisen, dass es nicht zu Miedem, das ist schnell Luchis. Nur der Mischkal, wie sagt Asorizov, das ist geweiht, der Aseres Adibris. Was ist der Geher jetzt? Geht suchen nach Schiddach. Und hebt dann weg in Matenteira. Na was denn? Die Schliches, das ist gewesen, nicht da mal Schatke, was geht machen, der Schliches, zu machen, wie man sagt, das Schiddach. Das ist gewesen, die Sod von Klau Yisrael, als der Schiddach wird sich aufbauen, aber von dem später werden Matenteira, es wird werden Beis HaMikdash, und sie werden die Gule Schleimer. Mit mir, das ist gewesen, der Größachreis, was sie gewesen. Und das ist gewesen die Iker, was darf ausführen, der Schlichus, weil das ist gewesen die Geher zu der Menge von den Matenteuren und so weiter. Und darf geht durch Rivka und Yitzchak, wo steht in Zoya, als Yitzchak ist gewesen, der Menge von Zchökli Elohim, und steht befehlisch in Zoya, als hat gewesen, wie gesagt, dass gewesen, später wird Inge von Mashiach wird kommen, eine Idee, wo es jetzt sagt, die Inge von Gwuris, ob die Gwuris wird mamtig sein, alle Jonim, bis wir sein als Schoik, aus Elikim, ist Hashem B'maisov. Wir mehr darf man jetzt verstehen, die Größkeit von den Schlichus, und noch eine Kunde, wo noch Bekitze machen, da, als BMS, ist interessant, der Hafteira, von Chayesores verbunden mit David Hoye Socken. Was ist der Gehe, was ist der Kesche mit der Parsha, mit dem Hafteira? Normal darf sein, das ist Ehrlichkeit. Das steht Socken bei Avrino, Hoye Socken, mit Mela, das ist ein Kesche, was steht ein Wort. Und dort, ich bin nicht heiße, interessante Sache, wie geht es nicht retten wegen das, wie es geht zu verstehen. Die ganze Hafteira, wegen David, Mashiach, Malka, Mashiach, die alle Proten, was sie dort, das heißt es schon, ist Alpi Sod, weil der ist doch gewinn am Kubel, das heißt, kommt, hey, das ist die Kesche, was sie da zwischen der Hafteira mit der Sedra, weil Sof Kosof kommt es als was, der Sedra, das wird die Schliches von Leser, ist gewinn auf bringen dem Schiddach, und das wird die Geher, dem ganzen Osten von ganz Klau Yisrael. Der Ebische soll helfen, als eben der Inge von Schlichus, wo der Rebbe hat eingeführt, dass der Heilig, als von der Inge Mashiach, das heißt, der Rebbe hat die ganze Zeit wegen Mashiach, und dass der Rebbe ausgestellt, der Inge von Schluchim in die ganze Welt, aber die ganze Welt soll kochen sich in Tag Mashiach. Aber viele Havdel Goyim, Tag durch wegen das. Und Mela darf nicht geben, wie man sagt, a grüße Yashikoyach, für die alle, was geben sich über zu den Schliches. Damals können sie sagen, als Tzadikim, sind alle Tzadikim, Ame Kulam Tzadikim, befragt, Schluchim sind übergegeben, Ame Kulam Tzadikim, das Erkenntnis ist schon, das ist Hanor, Lehem, Hanor Leilam, weil das wird führt ein, die ganze Welt, aber man soll umfangen, trachten und kochen sich in die Menge von Gula. Der Wische soll helfen, Tage soll sein, als soll sein die Minion, als das heißt, die Schinde soll kommen und soll sein, als man soll sicher sein, als soll sein, Ibische soll reingehen, Abrocha, Mas, Judecha, in der Deure Tzadikim, und mit Mele wird man sicher sein, zu der Gule Schleimer, a Yidei Mashiach Tzidkeno, Ve'abeno, Beresheno. A Grayson Yashikoyach, Rabbi Ozdebe, soll sein Jarech Yamim am Amlachtoi mit gesund und Naches von den Kindern, von der Einiglich, von der ganzen Gehille Kadesha of Crown Heights. Parshas Va'era, Parshas Shemois Va'era, Boi B'Shalach, Tovshin und Aleph,
ist gewesen, wenn der Rebbe hat gerät, wegen die Matze in Eretz Yisrael. Und damals der Rebbe hat gerät sehr starke Werte. Und man hat damals verstanden, dass es nicht nur a Gashmis dicke Milchome, es ist echt für eine Aruchnis dicke Milchome. In jener Zeit, es gewesen 2 Hanoches von Lahak und Jiddisch, aber keine von sie ist nicht gewesen Word for Word. Wie es gedenkt sich der Pesach Schmerling zusammen mit Rob von Crown Heights, Harav, Yosef Yeshaya Bruin, seinen gewesen Häusern, was haben sich herabgeschrieben, die Siches. Jetzt will ich einladen, Harav Yosef Yeshaya Bruin, Chava Badatz und Morde Asser of Crown Heights. Und auf derselben Zeit, da ist der Platz, zu abdanken, die Kehille Kadesha von Crown Heights, was ist Pesach Shorim, als wie Avram Avinu und viel mehr, als mit erzählt Menschen, was kommen nicht von da, wie viel Orchim kommen rein in Crown Heights. Und Menschen fragen, wo geht ihr? Und man sagt in Crown Heights, es will wissen, wie viele Hotels schläft man in. Sagt man, es sind Stockholm Hotels. Jeder Mensch kommt in Crown Heights, öffnet sich hier. Es darf abgeben, einen großen Dank zu Kehille Kadesha zu Crown Heights. Harav, Yosef Yeshaya Bruin, Chava Badatz und Morde Asra. Achai v'rei Rabbonim, Shluchim, Mechanchim, Legioine shel Melech. Beloschen von Kapitel von Hayar, Leman Achai v'rei Adaber no. Dem Melave Malka ist da, Mamish besmichus, die irische Churbelo Yachdov, zu den Daldames von dem Reben, die irische Eise Kol Yisrael Chaverim. Und wie die Rishalmi sagt, wenn wird der Ir Kol Yisrael Chaverim belwad, ich in dem Kapitel, Bisho, Shasham, Olu, Shvatim, wenn alles in der Regel. Der Tag von Kinnis HaShluchim sind der Yomtevdige Tag. Sho, Eise, Kol Yisrael, Chaverim. Wir haben allemal gesehen beim Reben in die Tag, ein paar Nihirun, a Yomtevdige Stimmung. Will man da anerkennen, und wir leuben der dreiste Tritt, was unsere Moshe soll gesund sein, hat genommen letztens, auf a breiter in die Schudes von Schluchem von Achdus, als soll Tage sein, beloschen Arav, Ilu, Hoyu, Kol, Askone, Chabad, Chodim, und im Mail soll sein, der Teizov, was der Rebbe schreibt, Hoyu, Mashiach, Bo, Mikvar. Ich will dort die Schazrin, dem Siem von dem Zettel, ob der will, kann später mehr wahrer sein, was steht dort. Und bei der Gelegenheit will nicht dort der Mann und sagen, Lechaim, Leschus, der Meshihude ben Golde soll haben a vollkommene Fuhr, bechol Ramache Voders Sagidov, soll kein Mamschig sein, der Avedes Hakedisch, was tut, Jeme ve Laila, bi Yegia Zume von den Schluchen, von dem Reben Schluchen. Bei Jiden is Einai velibi Sham Tom mit Kol Hayomim. Und wir fragen die Tag, tragen doch Gseder wegen unsere Brüder und Schwestern in Eretz Yisrael. Sie da ist eine gewaltige Gseder, das haben wir Jahre nicht gesehen. Schaße gewähnt, der Mifzei Kodesh, Melchem Sinai, hat der Rebbe geschrieben, sehr scharf, Zanash, als er gewähnt hat, Zuzo. Amerika, Zuzo und Amerika Gsederus, und man darf das Eis nutzen. Allah es kam später in Sheshes Hayomim, but der Rebbe genutzt dem Loschen, haben es sich schon angeheben, der Yitake beschäfer Godel. Eib demot ist gewähnt, der Yitake beschäfer Godel, weiß ich nicht, was man ruft das an heint. Zwischen der Kemader wie Stachvul Hashem, Barakedisch, Birushalayim. Und wer steht bei Shetach? Eis nutzen, herabbringen, der Erseires bepeilt, dass der Rebbe Schluchim, und sie tun es bederich von Schluchim, bedarke Neim, bedarke Sholem, mit der Aves Yisrael, beachtes Yisrael. Und wie der Rebbe sich ausgedrückt und Tafshim im Sein bei der Kindes HaShluchim, und dass Nachten mit Tabas HaMelech Mugin gedruckt und Kutesiches. Und belaschen von dem Rebbe, man darf nicht ankommen zu Reis, als der Chabad und Schluche Chabad ist darf mit euch Aves Yisrael
und bedarke Neuen, bedarke Scholem, weil das ist die Mehus von Chabad und Lubavitch. Bemokim Shamru lekatzer in der Schule harich nur einige mit einer Kudde. Der Medrash sagt, als Godel Shalom shafil Yisrael leben auf der Zare ve Shalom beneim. Eimer HaKadosh Baruch Hu kiviyachol eini yachol lishle behem. As es Chibur atzabim Ephraim, afil es atzabim, das heißt auf der Zare, aber eben das ist Chibur, Hadechle, der Rebische kennisch honorieren Jiden. Und Rebet kamen pam gechazer der Medrash. As deire shalacha of kule meivda avede zara hoyu. Wir reden nicht da wegen in Jonem Kalim. Wir reden da avede zara mamish. Und sind gegangen Melchama, so man erzählt gewesen. Weil was, weil deire shaloya hoyu behem del Turim nicht gewesen in Jonem von Hepech Achdus. Und liedig beschaß David HaMelech. Ich gewinnt Teneukes, was loitam utam chet. Weil jedem lidisches Ateire bememtes panim tame, memtes panim teuer. Wie jetzel im Melchama v'hoyu neiflim. Validei shahoyu behem dil turin. Jetzt ist das Mann, was Klal Yisrael ist, jetzel im Melchama. Und mir gefinden sich mit seinen Schluchen von David. A vieles ist deire Shalachav, kann man erzählen sein dem Melchama. A vieles ist Chas Shalom Eved Avede Zara, Eibs ist Chas Shalom, Eibs ist Amatze v'sloye hoyu behem dil turim. Der Rebbe hat mal geredet, der Medrash, und hat gesagt, dass Avis Yisrael, der Medrash und Achtis Yisrael, das nicht kein Eisafe von einer Prat, von einer Nikri, das ist Pikuach Nefesh Mamish, weil durch das soll kennen sein, Jetzel und Melchama Venetzchen, ist nur Absloi Hoye Bem Del Turim. Mir gefindt sich da in einer Horna Vayakel von Schluchem. Akinus Sadik in dem Mond Frier, Hanol Hem, Hanol Elam. Der Rebbe hat gemahnt, und man versteht das allein echt, dass alle Weihoi mit Dachtike Manasch befragt hat mir mit dem Rebbens Werte von der Friedigen Rebben in Tovshin Yud. Die letzte Werte, was mir am Segen gehen zu Herren von Rebben, als wir darf nicht warten auf Kudei. Wir darf sehen, Tonnen Vayakel noch fahren, wir halten bei Kudei. Final status issues können wir reden später. Das ist Kudei, individual issues. Wir darf Tonnen Vayakel gleich. Ich habe sicher gewesen, bei kommen Hämpfe von Reben. Shabbos Chayesoren und Beis. Shabbos von der letzten Werte von Kindes als Schluchem. Das ist nicht die letzte Werte von Reben, aber die letzte Werte, was Schluchem haben gehört als Schluchem. Wir haben geschrieben zum Reben Abracha als Schluchem in Australien. Und der Hämpfer gewesen, an Nisim bis Vadus, Shabbos, Kedish, Mevarchim, Kislev, Asker, Alazin. Ich habe euch geämpft. Ich bete Abracha als Schluchim, gib a Kuchen verbringen. Jetzt ist das Mann, was ganz klar Yisrael sagt, dass ich gieß mein Gulaschem, als Levi Yisrael Wir haben die Kirche als Schluchim von Reben reden und wir sehen beim Muchisch, als war im Jetzim erleben, ich nossen erleben, und miskablim und Eulam Ulassam. Wie viel meistens haben noch gehört, dem Shabbos in 7-7 in die 2-3 Minuten sich drehen in der Schule. Von Sterot, von kaum in der Älter, wie mir sagt, pas Anton, viele mit Iden. Da zählt mir einer von den Bater Chabad, leider nicht da was zu essen. Menschen kommen da rein, da viele Gewirren kommen rein, was nicht da mit Zerachim B'Sisiyim. Kommen sie rein da, und man nimmt zu essen, Kartoffeln mit Sud, mit Fleisch, und dort und da, du kannst viel hin. Kommt da rein, als einer, was aus Kämel, schon reingegangen nach Beis Chabad und nach Schulenleben. Geht nicht. Hat Geld, aber es ist da in Gassen, nicht da was zu kaufen. Nehmt alles, was man darf, und stellt ihm ab, ein Jingel, ein Bacherl, beim Duchan Tfilin, also wegen der Reise, Land an Tfilin. Sagt la, soll aber Schwili, halt mich von dem. In der Bach hat ihm gesagt, bis Signen von Ruven Dunen, at Hashamata pa Mazek Fiadatit. Ani Shamata, אני לוחם בזה. Nun, עכשיו תרגיש מה זה כפייה דתית. Nehmt den Tfilin, und fangt an am Legen. Der Chevron hat angefangen, weinen, als er bechies. Und zum Sof sagt aber sie ist still hat da mise. Kinai, was mir setzt, was passt jetzt mal klar, der Reben schaffen, mal schlich sein, der schlich ist, und es soll sein, jetzt mal kommen, wenn jetzt gehen, und sich zusammen mit den Reben, wo Hügel allein und Tag von mir Mamisch.
shikarai. Oy aninu goy mamo, kidama vodovigoy, no kom yoshim litzoro, chiperat boso yaboy. Oy aninu goy mamo, kidama vodovigoy, no kom yoshim litzoro, chiperat boso yaboy. Oy aninu goy mambo kidam avodovigo no kom yoshiv litzoro v'chiper amoso yamoy. Oy aninu goy mamo kidam avodovigo no kom yoshiv litzoro v'chiper amoso yamoy. Oy aninu goy mamo kidam avodovigo no kom yoshiv litzoro v'chiper amoso yamoy. Yud Shvat, Tovshin Mem, Rabbi Yoshe Ber Salveitchik ist gekommen zu die Rebbes auf Verbringen. Rabbi Yoshe Ber ist gewesen ein Jäcker, hat gesagt, als geht kommen für eine Stunde und eine halb. Bepeil, als ist gewesen dort, hat geblieben für die doppelte Zeit, für 3 Stunden. Noch ein Verbringen hat der Rebbe gefragt, Rabbi Krinsky, ob kann sich besucht haben bei Rabbi Yoshe Ber und hören ein bisschen von wie hat sich Feedback, I guess we would call it, wie ist gewesen die Verbringen. Ist zugegangen zu ihm, hat gehabt ein Apartment in New York, hat gewohnt in Boston. Rabbi Krinsky hat ihn gekannt. Und hat ihn gefragt, ich habe gesehen, als man zugesagt, dass geht kommen für eine Stunde mit einer halben und bepeilt gekommen für 3 Stunden. Was ist gewesen die 7? Hat Rabbi Salveitchik gesagt, als ich habe allemal nicht verstanden, eine Gemorre, es ist eine Gemorre, was steht, als jener Hanovi ist geworden Hanovi von sein in Simchas Beis HaSheva bei der Beis HaMikdash. Ich habe keinmal nicht verstanden, wie kann man werden Hanovi von sein noch in einer Atmosphäre, nicht etwas, was man gelernt oder getan oder geworden ein größer Tzadik, sondern weil man es gewinnt in der Atmosphäre von der Simchas Beis HaSheva, von der Beis HaMikdash, als man ist geworden ein Novi. Ich habe das keinmal nicht verstanden. Wenn ich habe gestanden bei der Rebbe Verbringen und ich habe gesehen die Atmosphäre bei der Rebbe Verbringen, habe ich verstanden, dass das ist die Atmosphäre, was hat gegeben jener Novi Ruach HaKodesh. Ist der Fall, ich habe gewollt, bleiben in jener Atmosphäre. Sein bei der Rebbe Verbringen, heint durch Videos von Jem und andere, durch Lernen das Beksav, gibt uns eine Möglichkeit zu sein in die sehr unique Atmosphäre von der Rebbe Verbringen. Wir sehen, es ist mit größter Zufriedenheit, als wir geht einladen, Harav, Rabbi Yudel Krinsky. Rabbi Yudel Krinsky soll sein gesund und haben ein richtiges Yomim, wir schon im Teufels und Naches. Ist die Yeshiv Rosh für Machne Yisrael und Merkez in Yoni Chinuch. Ist die Maske von der Gute Sidde Chabad, was ist, reingestellt beim Reben in die Gimel Amudim, was Beis Lubavitch, Eimed Alehem. Ist ein Chava Maskiris von Reben und mit 40 Jahren zurück. Ist gewesen mit bei dem Anfang von den Kinus und ist Ada Yemazeh von dem Eimdim Bereich bis jetzt. Und also wie jedes Jahr, redet beim Kinus, ist mir sehr zufrieden zu ihm einladen, als soll reden, Divrei, Huseirus und Broche bei den Kinus Hashluchim, Harav Krinsky.
Good luck, Alamin. I can't begin without saying a few words about my yachas with Rabbi Soloveitchik that was in the presentation mentioned. I was a Ben Nir, I'm from Boston, and he was very close to my family, and we had a very good yachas. I was the first student in this school in Maimonides in Boston in 1938. And in Mosquitoes, whenever I had to go home to Boston, and it was quite, over the years, quite a number of times, each and every time the Rebbe would ask me to stop into Rabbi Soloveitchik and just talk with him about anything. And that's exactly what I did. He never refused me. He was a busy man. But every time I called, not once did he say he can't make it or he has to go someplace. He was always available. We spoke Barichas. He was very, very kind. And he was extremely, extremely fond of the Rebbe. I heard that he once said that from the Rambam to the Alter Rebbe, there was nobody as great as both of them. It's quite a statement. He was a Baki in Rambam. I remember, I don't want to be the child, I'm sorry. I get carried away with that relationship that I had. The first Kinnis HaShluchim took place in Tovshin Mem Daled. And it was attended by about 15 or 16 Shluchim from the United States exclusively. And the next year, there was just a little bit more. There are photographs of those years. And in Tovshin Mem Ches, the Sunday after that Kinus of Tovshin Mem Ches, I went by the Rebbe for dollars, like Klal Yisrael, Bein HaKlal. And when it came to me, the Rebbe looked at me when he gave me the dollar. And the Rebbe says to me, "Met auf einem in the world." It wasn't a place or a time that I could talk to the Rebbe what he meant. But the next day when I was by the Rebbe, we spoke about it, and I asked the Rebbe that what he said to me as "Met auf einem in the world," does he mean that we should open up the Kinus the entire world, not just to the United States and Canada? And the Rebbe answered me, "Das hab ich gemeint." And from that day on, the Kinnis grew and grew, continues to grow. Every year it's larger than the year before. And it's quite a name. I don't have to tell you that, Sia, you know what it is. But it is an extremely important part of Klal Yisrael. It has a kesher with Klal Yisrael. That's its purpose. By one of the early kinusim, before the kinus, I was discussing it with the Rebbe, and he says to me, something I can't really tell it. In any case, the Kiddushim were very much of the Rebbe's life. I can tell you that every Kinnus, from Tovshin Mem Ches on, you could see a difference in the Rebbe in that weekend. He was aufgelegt. He was noticeably warm and attentive to the yachas with the shluchim. There were times that the Rebbe gave, in the early years, the Rebbe gave funds to the shluchim from monies that came in from the Machne Yisrael Development Fund. In any case, it was a yontiv. It was a yontiv as far as the Rebbe is concerned. In the early years,
what I started to say before. The Rebbe told me that there's two things that I should talk about by the Kinnusim. One was about accounting, accountability, financial accountings, that it has to be very strict and careful and precise. I tell the story every year, and I feel bound that I have to tell it again. Many of the shluchim here tonight who are attending this kinnis in sound may not have heard it. In the past year, there were many new shluchim went out. A large number of shluchim went out in the past year. They may not have heard the story. The Rebbe once called me in and asked me to purchase something for him. I said, you don't have to do it today, but when you have a chance over the next few days, Abe did is in the Shver, which was commonly said by the Rebbe, Abe did in the Shver, purchase this for me. Well, I went on the same afternoon. I brought something to the Rebbe, and he asked me for the bill, and I gave it to him. And he says to me, I don't see any tax reckoned on the bill. So I told the Rebbe that Merkez is a tax-exempt organization. When you buy something for that organization, you're exempt from tax. And that's why it is that way. He said, but no, this was for me personally, not for the office. He says, Abe did his nitzver, go back to the store and give them the amount, let them compute the taxes and pay it. I thought to myself, I don't know anybody else in the world who would do that. It's not very common. But it showed you how serious, how very serious the Rebbe was for each and every shliach to be very careful when it comes to money. And it was, I don't know anybody else in the world who would have done that. Another thing that Rebbe said I should speak, the shluchim at the Kinnusim, is about Mivtza Chanukah. Now, Chanukah has a very interesting history in Chabad. And there was a time that people would not put on public menorahs in government properties, in highways, etc. And they were afraid to. They didn't think it was just because it's a Jewish thing. And you don't put a Jewish thing where we're in a secular world. And it was decided in the 1970s that we should find out the legality of putting up a Jewish menorah in a government property. Many people said that you're not allowed to. It's not part of the First Amendment. So I called up one of our friendly lawyers that many of you have heard about, Nat Lewin. His office is in Washington, but he has an office in New York that he works with. I called him and I asked him about it because some people in different cities in the country, some shluchim, put up menorahs in public places. And they were told by authorities to remove them because it was a church and state prohibition. And we had long discussions over a period of time, and he came to the conclusion, the attorney, that it's public speech, First Amendment, and there's no reason in the world why we can't put up a menorah in public property. So we went to court. We went to court, different levels of courts, wherever shluchim were trying to put up menorahs. Federal courts, state courts, municipal courts, small cities, large cities. And it wasn't clear. So we tried some cases, and again, the judges themselves didn't feel they had clarity. But on further inspection,
the lawyers felt that it should be allowed. And years went by. We had 6 federal cases and municipal cases. Then ultimately it went to the Supreme Court of the United States in Washington because of a public building, a state house in Pittsburgh, Pennsylvania, that had a Jewish woman mayor, and she didn't want to allow it. To make a long story short, over some 20-odd years, we won the case, and they permitted it in any government property whatsoever. And what's interesting is, what's quite cute, for lack of a better description, the Supreme Court rulings usually come in June or beginning of July. So in 1989, on July 3, the Supreme Court of the United States ruled that it is permissible to put up a Hanukkah menorah in any government property, regardless of the statute. What is even more interesting is that on July 4th, the date of American freedom, it was the front page of the New York Times and every newspaper across the country with photographs that it is permitted. So it's an important event. Now I want to talk about something a little more serious. This is very serious, but if any shluchim listening to this have problems wherever they live in the United States with putting up a Hanukkah menorah, call me. I'll give you the number of the lawyer in Washington, Nat Lewin, and he will send you literature that will explain to any administrator, any city, any mayor, any governor that's perfectly allowed. Now this kinnus, today's kinnus, is the 40th in Chabad history. There's something very special about 40, and I'll read this. Pasuk in Kisove. V'nosan Hashem lachem leiv lodas, ve'inayim lireis, v'aznayim l'shmeya, ad hayim hazeh. Ve'elech eschem arboim shone b'midbar, le'bol salmisechem me'alechem, v'nalcha le'bolsa me'al raglecha. 40 years. It seems that 40 years has something special about it. The Gemara says Gemara says in Avodah Zarah, Omer Rabba, Shma mino, ve'koi inish adata derabe ad araboin shnin. The person doesn't come adaita derabe for 40 years. Only after 40 years will he understand. So something Borim has a significance. And this being the 40th Kinnus, I believe to an extent, and I haven't heard it here tonight yet, is very special. And then in Eretz Yisrael, there's a horrible situation, and that little country, the problem there has spread around the entire Kadu Ha'oretz with terrible hatred. I don't have to describe it. It's a tremendous, tremendous problem. And I don't know if anybody knows what they can do about it. Just fight. The Medinas can't get along with each other. The publicity is not good. And it seems to me, though, this is a kinnas hashluchim. Never before, at least in my lifetime, have I seen such a hizdabnus of Achdus Yisrael.
I hear from you shluchim all over the world. I see it myself. It's in the news and all the media. The Jewish people are thirsty, hungry, upset. What can they do to come closer to the Eibishter and to Yiddishkeit? I don't think ever before in our history did shluchim and shluches had an opportunity to reach out and find fertile soil in every Jewish neshama. It's amazing because I hear it from everybody. I've written about it, and it's a fact. And you know it. I'm not telling you anything new, but I think it should be mentioned that the Arboim Shona from the year of Kinusim is a chance to be Mekarav into Yiddishkeit. I wanted to. You could connect this with Mitzvah Chanukah. I clipped here something that we say every day on Chanukah in all the tefillas, in the Birchas Hamazon. V'yata b'rachamecha rabbi. Amdu lahem beis torosam. Rafta es rivam. Danto es dinam. Akamt es nekmosam. Esarti giberim yad chaloshim. Vrem yad miatim. Utmeim yad teherim. Urasham yad tzadikim. V'zedim yad es kisarasecha. Shluchim, you have an opportunity now like never before. Maybe there should be a tamula to accept more shluchim. Get you doing a light. Let him go. When Stetler come into the office, you'll get a shlicha someplace. It's a hizdamnus like never before. It's a Torah and durchlassen. The Eibster soll helfen, soll sein die Nitzochen, wie es darf zu sein, with very little problems. And Aluva Hatzlichu, Zayt Alam Hatzliach, until we meet again. The Eibster will give soll sein Shalom al Yisrael, bepashtus of Am Yisrael and Eretz Yisrael. We would like to give a very special thanks to our singer, Shmuel, and the music, Itzik Lifshitz.
Rabbi Goldstein, Oliver Shalom, the Shliach in Spain, in Madrid, once wrote to the Rebbe that he would like to come into New York. I think it was for the month of Tishrei, and he described various reasons why that was the case. The Rebbe responded to him by saying, "B'makom shemachshavte shalodam shamu nimtza," as is the Teres HaBaal Shem Tov. And although the regular way of understanding that sentence is that therefore, if Rabbi Goldstein thinks about being in Crown Heights and in 770, it's as if he's in Crown Heights in 770, but that's not what the Rebbe was referring to. And the Rebbe said, therefore, it's as if I'm in Madrid. Because of the Rebbe's focus and the Rebbe's connection to every single shliach, and every single shliach, the connection to the Rebbe, it's as if the Rebbe is with us in our Mokum HaShlichus. That is something that helps us zu sein aufgehoben. Our next speaker needs no introduction. Rabbi Moshe Kotlarski is the Sgan Yoshev Rosh of America's Linyane Chinuch. He is the one that is Eimed Barosh, and from the Eimed Barosh in the Menal of the Kinus HaShluchim, and the one that has been responsible for Shlichus growing so tremendously over the past 25 or 30 years, and in that very special, his own very special way, standing to the Yamin, to the right side of the Shluchim, whether in a revealed way and in so many times, B'seiseh, in a concealed way. He is involved in so many different institutions. 302 is the famous one with JLI, and at the same time, giving Shluchim advice, help, a shoulder to lean on, but someone also that can be relied upon in so many different situations. I myself have also been the beneficiary of his help and advice, and especially help in so many different times in our shlichus. We wish him a tremendous mazel tov on the ufruf of his grandchild, the son of Reb Meir, and the chasna on Tuesday. And we wish him a refuah shlema, a refuah kreva to Reb Moshe Yehuda ben Golda, and wish him hatzlacha rabo muflaga, with good health, gesund, and he should be able to continue doing so much for so many. Rabbi Moshe Kotlarski. A gute Woche. Wo like kam na mokem. So is drinking a kodesh atoy mikerev leiv obmak. So the all of us bemeshach the letzte paar Jahr dann the Mispal von mir. David soll helfen uns. Shemei tfilas am Yisrael berachmem so me kuim in alle broches und alle bakoshes betoi van nire van nigle. So da sipur for Raboshe Nikolayev. As Moitzoi Shabbos, nicht Moitzoi Shabbos,
Sie gewinnt bei dem Rebensbriss, Pesach, sie gewinnt bei dem Briss. Der Briss sie gewinnt bei den Rebensseiden in Stub. Und der Bosch in Nikolaiva hat nicht gegessen. Der Rav, der Rebbe-Seide, ist zugegangen zu ihm und gesagt, in Emerson habe ich gedacht, habe eine Grießen gepäht auf dir. Aber was soll ich tun, hat du es geraten mit meinem Leben? Was ich gewinnt, der Sipur am Eise, gehad, Rachmanul Etzlan, Typhus. Sein einziger Sohn ist nebach umgekommen von dem. Und jemals die gewähnte Seder, als sie geworden nicht gesund, hat man mal reingeführt in das Sanatorium und hat ihn gelost dort bis Rachmanul Etzlan ausgehen. Rabosch ist gegangen zu jenem Sanatorium, jeden Tag, und hat gelernt, gesagt, die Geres HaKodesh, Perik Yud Aleph, Laskil Chabina. Tag nach Tag. Und der Rebbe Seid hat gesagt, das hat geraten mit seinem Leben. Die Welt steht in der Matze, was sie schockelt sich. Es ist ein Matze auf Euren von Eure, was sie schon 50, 60, 70 Jahre hat man auf vielen nicht gesehen, als Schemetz mir noch. Wir dürfen wissen, dass etliche Nekudas. Und es meine Achren habe ich angefangen, leben ein bisschen, als Sach mit dem Laskil Chabina. Und da sagt Heich Yala al Daite Kiraloi, ein Shum Yisurmi bei Anachai und Mezoine, und Shari Yisurmi Ya'elam. Shein ein Musiklichein, nicht mal Ra Yisurm, aber bei Emes ein Ra Yered Mumayla. Vahakol Tev, rak shein ein Musik, le Gödel Everav Tuvi. Es ist eine schwere Sache, gehen sagen an Almona, was hat verloren ein Kind, jetzt in Gaza. Es ist eine schwere Sache zu sagen einem, was hat verloren hat, was hat verliebt und was ist nebach weggenommen geworden. Aber wir dürfen wissen, als Aschreinu ma Teufel Keino, an wir sollen sein die Keul von Reben. An wir sollen sein die, was sollen können vorstellen, das, was der Rebbe sagt, zu der ganzen Welt. Und was ist das in jeder Sache, was man hat gesehen, der Rebbe hat gesagt, Amuna, Bitochen, Amuna. In jeder Sache hat gefunden, der ihn hat Teufel besagt. Und Menschen kommen zu uns, dürfen wir stehen mit der Kömmerskuffer und wir dürfen sagen, ich habe nicht, wir haben nicht den Empfer. Aber ein Jahr jedes Mal, der Ewigste weiß, was tut. Zu der Norden Proti, zu der Klal Yisrael, der Ewigste vierte Welt, zu der Amanigle Birozu, mit der Zelt am Eisas, am Morgen gesessen, der Tzadike Elien. Und man hat gesagt, der hat gesagt, dass ich wollte gewähnen, der Ewigste, wollte ich weggemacht, soll ein Mensch sein, kein Hunger. Ich wollte schon Mensch sein, gesehen, dass es ein Mensch sein kann, an Nies. Ich wollte gesehen, dass es schon Mensch sein kann, in jenem Hepech von Teufen, welche Sachen soll nicht sein. Da erzählt mir, der alte Rebbe hat gesagt, als ich wollte gewähnen, der Ewigste, wollte ich geführt der Welt, Punkt derselbe Weg, wie die Ewigste führt. Nur jemals wollte ich gewusst, der Timing für was. Mir hat Mam de Gion Yankiv. Der Rebbe hat uns zugesagt, dass der letzte Dorf von Golos, dass der erste Dorf von Giole. Wir wissen noch, was Ben Amram hat uns gesagt. Und was sagt uns heint. Es ist auf uns, der eine Kol Yisrael ist alleine. Menschen gucken zu uns und wollen wissen, was ist Divrei Elikim Chaim? Was sagt der Rebbe?
Was wollte der Rebbe gesagt in der Matze? Und der Rebbe in der Matze wollte gemahnt bei uns, aber man soll rausgehen mit Abitochen, man soll gehen mit einer Muna. Ich wollte viel getrachtet, so gesagt, aber man darf rausgehen mit der Simche. Es wird gehört von anderen, es käme nicht gewähnt als eine Schasa Köscher, als man soll kennen, mejachet sein Klal Yisrael. Menschen, was am käme nicht getan, keine Mitzvah, sind ein Greatheit zu tun am Mitzvah. Sind ein Greit zu legen Tfilin. Menschen sind ein Greit, an erkennen, als sie da ein Ebersten. Wir dürfen beten bei einem Ebersten, aber da loi Golos, ist schon genug. Mit allen Sachen. Tage ein Reihe, jedet Mumail. Es hakelt teuf. Und bei ihm ist. Aber genug ist genug. Genug ist genug gelitten. Is me mele, wir dürfen sich stärken. Wir haben die Keuches, der Rebbe gibt uns die Keuches. Aschreinu ma teuf chalkeinu, das ist unseres, Aschreinu, das ist unser Heilig. Ma neuem Geireleinu ist unser Geirel, zu sein Schluchen von Rebben und können herausgehen und können sagen in der Welt, als Tage hine Moschiach ba, aber zusammen mit dem darf man lernen Chassidus, gefunden die Ämpfer zu allen Jönen in die Teures von dem Rebben und gehen zum Ziehen, es Paul sein und beten bei den Rebben, als es soll sein Ende in den Jönen, als es soll sein Shalom in Yisrael, in Eretz Yisrael, für Am Yisrael, es soll sein Shalom über die ganze Welt und die alle, was davon haben, Yeshuas und Refuas, sollen das haben, Teke von mir Yad, Niske, dem Heira, zu sein, zusammen mit den Rebben, wo Yigoleinu.
There's a young man, JJ, Jens Yaakov. Otherwise, I'll do Yasidu. Born and bred in Copenhagen. I was a makar of his mother and his father. We helped mishadach them, helped marry them. I was a sandik at his bris. A few years ago, the family moved to Eretz Yisrael. He moved with them. And on the Shabbos of Simchas Torah, he was immediately called up. And I was in touch with him a day or two later. He said, "Don't worry, I'm doing good. I know it was Shabbos, but I took my tefillin with me, so I know that I will be safe." We're training. We've been brought up to the north of Israel where we're training. A few days later, I spoke to him again. He said, "Listen, they're sending me to Gaza, so for this I know my tefillin are of course needed, but I also need a picture of the Rebbe to carry with me the whole time." Every single chassid is carrying with them a picture of the Rebbe. And as we've heard from so many of the people in Eretz Yisrael who keep on saying, "Zeh shlichut shali," this is my shlichus, recognizing that shlichus is so central. As shluchim of the Rebbe, we carry the Rebbe with us, and therefore when people see us, who they are seeing and who they are acknowledging is the Rebbe, and in that way being aufgehoben by the Rebbe. Our next speaker, it gives me great pleasure to introduce someone who had 40 years of guidance from the Rebbe and a tremendous perspective on the Rebbe's attitude to so many issues. Rabbi Shem Tov, Rabbi Avraham Shem Tov, the Yoshev Rosh of the Vada Poel of Agudas Siddur Chabad, Ha'ilomis, and the Shliach to Philadelphia and to Washington, who has traveled in order to be with us tonight. We wish Rabbi Shem Tov a lot of gesund and health and nachas and simcha and hatzlocha in all his avodas hakodesh. Rabbi Avraham Shem Tov. A gute Woche. Stehen in einem Moment in der Unwesenheit von den Schluchim von Reben sehr schwer zu reden. Beles Brere, die Wort bei Reden, der Monnen. Wir sind jetzt das Kol Hoilom in sehr ernsten Moment. Das ist ein Moment, was mir Schluchim sind herangebracht geworden, aufzubringen dem Dvar Hashem zu der Welt in dem Matzev. Seien dich zusammen, wissen wir unsere Aufgabe
Wir wissen, das ist eine Zeit von herunterbringen und hereinbringen dem Gilui von Mashiach Tzidkenu. Wir hat heint, der Mond uns, wenn ich gehe, zu dem, was mit dir lernt, in der Teure, sehr schwer zu reden. Da sitzen der Zusammenkunft von Klal Israel, was sie kämen und nicht gewähnt. Sie kämen und nicht gewähnt eine Zeit, in welcher der Klal Israel soll sehen Nichlel werden. Wer ist Nichlel heint unter dem Reben? Klal Israel über die ganze Welt. Das ist doch ein Gewinn, käme in die Historie zusammen in der Grechung. Dort, wo keiner hat nicht gerecht, ist der Mokim beleuchten geworden mit dem Metzies, mit dem Unwesenheit von Reben. Durch die Schluchim. Kein Mensch gewinnt in Brisraelum. Eine Sache, wo der Verbund von dem Ebersten mit der Brie so sein als sehr unwesend wie heint. Einmal Jahren, als gefahren auf viele, als Schliach, als Schedar, ist gefahren auf zu kommen zurück. Heint, als fort der Schliach, so sein gesund und stark, können kommen, darf kommen auf dem Seite, aber nicht zurück. Das ist ein Kibusch, was sie kämen und nicht gewöhnt sind, die Brie, keiner wegen dem nicht geholfen. Kibusch angenehm in der Welt. Als Mann, was sie noch kämen und nicht gewöhnt, als sie bitter in der Welt wie heint. Weil die Welt kämen und nicht gewöhnt, als sie der Griechbar wie die Welt ist heint. Und bei Mele ist die negative Seite, der Gericht und zittert jeder einer auf seinem Weg. Aber so sein ein Gegendem, gleichzeitig ein vereinigter Gilui Lekus Bepel Mamesh, wie in heintiger Zeit durch den Reben und seine Schluchim. Mehrendig. Wie geht sich ein Stopp gecheben? Es wird nicht ungewiesener Versammlungsmann wie heint. Wo der Rebbe hat übergekehrt in der Pel Mamesh. Und beschaß hat die Welt geht sich ertracht. Und die Schluchen von Rebben sollen sein gesund und stark, was sein da und die was sollen kommen morgen, die was sollen gedacht bleiben zu lieben ihre Schlichessen. Sag ich, der Kibusch, was wegen dem hat mit Kibusch nicht geholfen. Kibusch nicht von der Welt eingenommen. Und da sitzt in dem Zimmer, nicht weiter weg von dort, wo der Rebbe ist, sitzt da in dem Zimmer die Schluchim. Schluche shel Adam Kemeisei. Und in welchem Weg? In einem Weg, wie sie unwesend, wir können das antappen und sein Befehl. Mehrendig. Aschreinu matev chalkeinu. Die Schwierigkeiten, in welchen wir seinen jetzt angetroffen, seinen Echet kämen nicht gewöhnt. Aber der Eberste gibt uns die Möglichkeit, zu stellen, sagt, wie es darf zu sein, nicht ein Kern, nur mit allem zusammen. Aufklären sie. Als die Gier Hasman,
verfrischen Guck auf der Welt und auf dem Leben und auf die Scheiches von der Welt zu dem Beri Elam. Nicht nur in einem Begriff und in einem Studium, nur bei Peel Mamisch. Tracht uns auf, wer sitzt da in dem Zimmer. Klar ist Israel, wir sind nicht über die ganze Welt. Kämen wir nicht gewähnt, also. Zusammen. Beschliches von Reben. Und nicht beschliches von Reben, gedarf zu der Heben und der Griechen jeder Eid, wo es noch nicht sein. Und die Pelle ist, wir treffen jetzt dann am Matzev, wo die Welt, die wir gesucht zu der Griechen, ist allein aufgeweckt. Und sie sind gerät zu hören. Die, was mit schon einmal auf dem Jaisch gewöhnt, sagen, und ich wollte erwecken und so weiter, stehen und sagen, wie ohne Herren. Da in die alle Damen sitzen im Reben Schluchen. Repräsentieren, vorstellen, die, was dabei sind, in der Heim zu den Gepules, aber sie stellen sich vor. Wir alle zusammen sagen zum Reben, du weißt doch, du sehst doch, als mit einem Gerät. Ad Mosai, Rebbenische Lilm, so sein die Geule bekorrev mamisch, bepeel mamisch, durch dem, was jeder eine von uns wird sich abrufen, es darf zu sein. Der Ruf von dem Mekablen kommt schon. So wir zusammen hoffen, am wir uns sehen, zusammen dem Reben Dolomate Begashmis, führen uns zu der Geule, was bringt herauf. Bekorrev mamisch. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, do-do-do. Yada-da, hey-yo, do-do-do. Oh, yo, do-do. When I was by the Rebbe's Farbrengens, this song of the Rebbe's father's niggin was something that the Rebbe used right at the end of the Farbrengen, and in a sense it was the V'Yakov Holach Ladarkoi, with what we went forward from the Rebbe's Farbrengen, was this niggin of Simcha, of Koyach, of Aufgehobenkeit. Motzei Shabbos is a time of stories. This is nicht a Sipurei Tzadikim, slightly humorous story that happened in our Chabad house, where I get an email from someone. I get an email from someone who says that he'd like to visit the mikveh. And after a back and forth, a mail, we make up that at 9:30 he'll come to the mikveh, and he agrees to do that. And at 9:30 or 10 o'clock, the doorbell rings and a fellow comes in and we say, you want to go to the mikveh? Yes, he goes to the mikveh. We put him in the mikveh. Anyway, afterwards he comes out and he leaves. A short while later, I get an email from the original person that wanted to go to the mikveh. He actually didn't show up. He'd never shown up, but somebody knocked on our door. We put him in the mikveh, and I guess it was a good experience for him. Our next speaker is Rabbi Yossi Lu, who I've known for many years, in fact, all my life. He's a shliach in Peachtree. And Minyana de Yema, unfortunately, is two of the Mesharsim Bakodesh, Reb Meir Harlik and Reb Shalom Ber Gansberg, who spent so much time with the Rebbe, and he, Rabbi Yossi Lu, who is going to talk to us about them. Yasher Koyach.
A gute Woche. What bei mir gebeten zu reden, I just don't know which language to speak. Yiddish. Man bei mir gebeten zu reden wegen zwei special people. Reb Meir Halik und Reb Shalom Begansberg, wo sie sind gewesen sehr enormt, und sie haben sicher gewesen zum Meshama sein der Rebbe Bepeil Mamish. Das heißt, persönliche Sachen. And the Rebbe and the Rebbetzin trusted Reb Shalom Begansberg in a very special way. And I'm just going to share, Mamish, a couple of stories about Reb Shalom Begansberg that maybe people don't know, and a couple of stories of the Meir Halik that I know people don't know. When I get to Reb Shalom Begansberg, my father shared with me that when he was a bacher in Montreal, Shalom Begansberg was a couple of years older than him, and the Rebbetzin had asked him to check and to look for certain things, Pashut Begashmias, like china, pieces of china sets that were missing or were broken from the house, that he should look around while he was learning in yeshiva there. Ad kedei kach. You might be wondering why you always saw Shalom Begansberg wearing a tie. So the Maisa was, when he was a bacher, he came in one day and the button was missing from his shirt. So the Rebbetzin Chayamushka told him that sapasnish, you gotta close your shirt. So he says, I don't know how to sew the button. So the Rebbetzin said, you can wear a tie, it will cover it up. And from that time on, in the Yuds, he started wearing a tie every day because Azay the Rebbetzin gesagt. The Rebbe told Shalom Gansberg after Chavbei Shvat, Tismach, one of the first Shabbosim that the Rebbe came to 770, and the Rebbe was margish that he was wondering, he stayed in the Rebbe's house, he lived there. Where's he going to be in 770? And the Rebbe said these words, I heard this from somebody who was close. The Rebbe said, Ich hab doch a Sach Zimmeren, da eben. Kann sich kleiben eis a Zimmer. It's an amazing thing. And he stayed, that was one of his rooms, and his last breath was taka over there in that room that he chose, according to the Rebbe's Hayro, in 770. It says on his Matzeva, Nifta Bebeis Chayenu. And one more thing about him was that the Rebbe told him in a certain context that Wo ich will sein, wirst du sein. That's the Maaseh with Shalom Begansberg. When you get to Meir Halik, everybody knows that he hardly ever missed a mincha, a ma'ariv with the Rebbe. And not only was he there, but he documented it. He wrote it down in his diary, and the Rebbe was guided that diary. When the Rebbe asked certain questions about his Hanhoga from years before, the Rebbe said, Halik, Mistama, hat das untergeschrieben. Which is, it's mind-boggling. That Bapashat, every mincha and ma'ariv, and just to be there, to be present every single time. Another thing about him was the things that he took care of. Fabrengens and Maimed, his family is now sharing things over the time, and Smamish Nifla, how involved he was. But I want to share with you a story that he told me a few months ago. I went to visit him, I think it was in Tevis or in Shvat. And it's about certain articles that I am in the middle of writing about the Rebbe. And he had such a wealth of knowledge. And everybody knows the Maaseh with the Lulav. And Meir Halik was a star on Sukkot in front of everyone. And so he repeated the story. I heard it from him many times. I was sitting and writing down everything he told me. And so I turned to him and I said, why you? Why did the Rebbe choose you? No, the story, the Rebbe called for him, but why? Why you?
So it's a harbe shluchim lamoka. And he said that, he said, I don't know. And I pushed and I pressed so he said, I'm going to tell you something I never told anyone. And he said like this, in Tafshin Yud Aleph, Tishrei Tafshin Yud Aleph, before the Kabbalah Sanasiyas, the Rebbe was with the sukkah, with everybody. There was no sukkah, personal sukkah for the Rebbe. So he said he went over to Shlomo Kunin, and Shlomo Kunin was a handyman, knew how to build. They were young Bachrim, Yud Aleph, Mamish Bar Mitzvah, 13, 14, 15. And he said, we need to build a sukkah for the Ramash, for the Rebbe. And they went and built the sukkah, and the Rebbe said, who has the keys to this sukkah? He said, I have the key, and here's the key for the Rebbe. So the Rebbe said, good, look after the key. And he says, I think it might have been because ich hab sich hazeh übergegeben for the sukkah, that when it came to the lulav, the Rebbe chose me. That was his thought. It's amazing how much these two people cared about the Rebbe and the Rebbetzin. There were things that they did for the personal needs of the Rebbe and the Rebbetzin. And because of that, they received tremendous kiruvim and trust from the Rebbe. And this teaches us that our care to do all what the Rebbe wants from us and to fulfill our shlichus, that will give us the zchus for kiruvim nifloim from the Rebbe, that we should have brachas v'hatzlachas in everything that we do. A gute Woche. Moyine matoy umanoyi sheve sachim gam yocha moyine matoy Shevei Sachim Gam Yocha Da 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 Dili da ya ya ma 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 da ma ma Dilida
da 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 da. I da 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 da. I da 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 da. I da 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 da. Oh, Guten Tag. Dem Heilig, dem letzten Heilig von dem Programm Heim bei Nacht ist gewidmet, is dedicated to the theme, to the Neusei von Achava, die Brüderschaft zwischen Schluchim. Und der erste Redner Heim bei Nacht ist a Paula, a Poel Yoitze, was hat passiert bei Hemmschach zu dem, was ein älterer Schliach hat man oidet gewähnt, a Quutze von jungen Leid, von jungen Schluchim, und man hebt dann dem Heilig von dem Programm mit dem Schliach. 11 Jahre zurück, 11 years ago, bei der Kinus HaShluchim Ha'olami, gesetzten a Quutze junge Schluchim, ist zugekommen zu seinem Tisch, ein älterer Schliach, Rabbi Shmuel Lusel sein gesund, hat gebeten, sie erkennen, mit Zarev sein mit jungen Leid. Essendig, when they were sitting by breakfast by the Kinus. Und hat sich weggesetzt mit jungen Leid, und sitzendig hat Mischatev gewinnt mit sie, als jeder Tag hat ein Minig, was hat mit Kabelgon auf sich, stehendig, bei Yoim HaKodesh, Gimel Tammuz, Tovshin Nun Daled, bei Mokim HaKodesh beim Oil, hat Rab Shmuel auf sich mit Kabel gewinnt, jemals zu lernen dem Rebens Igris jeden Tag. Und mei sind jene Tag, Rab Shmuel neuig bei min Hage, and he shared this with the younger light, with the younger Shluchim. Eine von den jungen Leuten, was im dorten gesetzen beim Tisch, hat gehört und der hört und kommen die heim auf zurück zu seinem Mokim HaShlichus, hat Machlit gewähnt, als geht jeden Tag lernen dem Rebens Igris. Heim bei Nacht hatten dem Covid vorstellen, dem jungen Mann, was bemächtigt der 11 Jahre hat gelernt, jeden Tag dem Rebens Igris, und heim bei Nacht ruft man Harav Levi Greenberg von El Paso, Texas, zu machen ein Sium auf alle von den Krochim von dem Rebens Igris Kodesh. Rabbi Levi Greenberg. A gute Woche. Thank you, Rabbi Mintz, for encouraging me to share this special siyum with the Shluchim tonight. I just want to make one tikkun. I did not accept upon myself to learn Igris every day. The achlata was to learn 3 letters of Igris for 30 days. I figured that I could sustain. But after 30 days turned into 11 years, and Baruch Hashem, this past Sunday, I was zeichet to finish learning through the 33 volumes of Igris Kodesh just by learning 3 letters every day. Since I did not learn it mamish ala seder, because my plan was not to finish everything, it turns out that the final krach that I finished on Sunday was Chelek Gimel. But before speaking about that, I would like to thank Rabbi Shmuel Lu, for treating us young shluchim like brothers and sharing with us what you were thinking during perhaps the most terrifying moments of your life. It made a huge impact on my life. The final letter in Chelek Gimel in Igris is from the end of Elul Tavshin Yud. And it's a michtav klali prati notifying Chassidim that their pan was received and read at the tzion of the Frierdiker Rebbe. The final line on the page is, I imagine, a nun beis that was written in the Rebbe's holy handwriting to Rabbi Shlomo Matasov, who was then preparing to go on shlichus to Morocco. Betach yoidia mimahalach hishtadlus hasogas kol ha'tu'udes v'hadishyones.
loosely translated as, "Certainly you will notify me of the progress in procuring all the necessary papers and visas." The Rebbe's involvement in every detail of the foundations of Shlichus are well known, but the message I take from this instruction is the fact that as Shluchim, we always must remember that it's crucial to be moidia, to notify the Rebbe of our progress. While on the topic of Shlichus, it's worthy to point out that the final page of Chelek Lamed Gimel in Igris, there is a minor from the Rebbe regarding Talmidim HaShluchim, giving specific guidance to the Anhola Armerkozis, as well as the local Anhola of the Yeshiva, and it concludes with Asker Alatzion. I'd like to share a few lines from a letter in Igris Kedesh Chelek Hey, on page Kuf Nun Hey. The Rebbe writes to a Chassid that he heard he was having a Nefilas Ruach and implores of him, "No v'no lihizbeinen ba'atzmai, es goydel ha'inyin shenimsar al yodeinu minisiyenu zetzuklal hanav gamziyah, ubemele mi yidme umi yishvelonu, kiven shal shichmeinu mutele shlichus kazu." Please think to yourself about the great mission that was handed to us from our Rebbe, and therefore, who can be compared to us, since such a shlichus lies on our shoulders? The Rebbe continues that since every chassid has the koyach of the Rebbe within him, certainly he has the necessary breitkeit and will utilize this breitkeit to accomplish this shlichus. Just knowing that we are the ones who must and will bring Mashiach should imbue us with such pride and breitkeit and provide us the strength to rise above any nefilas ruach, to do our shlichus b'simcha b'tuv leivav. Thank you, Rebbe, for the gift of Igros Kodesh, and may we be zeicha to immediately hear Torah Chadasha mipiv shel Mashiach bimheira v'yomeinu mamish. L'chaim Brider. Shkoyach Levi. Before we continue the program, just a few brief announcements. B'kesher to tomorrow that the Vada Kinus asked to share. Tomorrow morning, the picture will take place in front of 770 at 8:30, and we're asking everyone to please pay attention to the following. Be'etzem, in the matziv that we're in today, the Vada Kinus wasn't sure if we should have the picture this year. And the maskana was that we should have the picture. However, the picture in front of 770 will be an opportunity for an atzeres tefillah. And during the picture, we'll be davening together, saying Tehillim together, and singing Achsidish and Niggin together, especially for our brothers and sisters in Eretz Yisrael. So we're asking everyone to be on time, to be mishtatif, and to follow the guidelines that will be set tomorrow morning. Please note that the media will be there as well, and the media is being told that this is an atzeres tefillah on behalf of shluchim from around the world. After that, the Kinus program will continue, and buses will begin leaving to the banquet at 11 o'clock in the morning. Rabbi Isai, it's important that we each make an effort to be there on time, because the banquet must begin at 1:30. Especially this year that we're hooking up with the banquet in Eretz Yisrael, and it's important, a tremendous amount of effort and logistical preparation is going in to have our two banquets join at certain parts, and it's very important because it's late in Eretz Yisrael that we be on time. Thank you for being part, for helping for the Hatzlacha of tomorrow, especially for the banquet. Before we continue, we were asked to thank a few Yingolite who made tonight possible, especially Rabbi Yaakov Berman, who helped facilitate this place. Rabbi Yaakov was oisik b'tzochei tzibur year-round for the Kehillah, for Anash and Chassidim. Thank you, Yaakov. For Mendy Kolsky for all the arrangements, and also a special thank you for a Shliach in Eretz Yisrael, who was very helpful for tonight's program, and for Bechlal, for the Kinus this year, Rabbi Shloimi Pellis. Yashar Koyach Shloimi.
It was Tovshin Mem, Shabbos Parshas Koirach Tovshin Mem, where the Rebbe famously spoke, the Rebbe gered Bavustia Sicha Legabe Koirach Va'adosoi. The Rebbe gered as the She'ifa, the Werter von Koirach as Kol Ho'edo Kulam Kedoshim beweist auf a Strebung, a heilige Strebung, a She'ifa, a holy She'ifa that Mekoimoi Yisoidosoi Baharidei Koidesh. And therefore the Rebbe explains at Parsha Zu Yofa Nidrashas. And after the Rebbe had mafli given in Koirach's Avodah, he said the problem only was that he didn't follow Moshe. Lepoyel mamish ein lanu ele ben Amram. We have to follow the words of Moshe Rabbeinu. After the Sicha, the Olam started to sing the Nigen v'chol karnei Rishoyim Agadeya. And the Rebbe, and very unusually, raised his hand, picked up the Heilige Yodei Agdoisha, and the Rebbe said, Mot erst jetzt gerät wegen Koirach, als es gewinnt hat Tzadik Gomor. Und man singt unter dem Nigen, soll man besser singen, Hine Matoi vu Manoim Sheves Achim Gam Yochad. Rabbi say, a large part of Klal Yisrael and the world is focusing these days in particular on V'chol Karnei Rishoyim Agadeya. But we as Chassidim, and there's a place for that, but we as Chassidim, we know that the greatest bracha for us and the greatest bracha for Klal Yisrael is the Hinei Matoivu Manoim Sheves Achim Gam Yochad, especially among Mishpachas HaShluchim. Tonight's program is dedicated to highlight, to illustrate, and to give voice to the tremendous Briderschaft, the achva that exists among Shluchim. Your attention to the screen. The achdus between Shluchim is both a responsibility that we have towards our Mishaleach, our Father, as well as an enormous resource, inspiration and koyach that we could both receive and give to each other. Knowing that at a time of a great need, Shluchim are there for you, they'll help you, not alone, lifts you up, and makes everything much easier. מקבל פתאום טלפון שליח, פשוט מה נשמע, מה אפשר לעזור לך? זה מרומם אותך, נותן לך כוחות אחרים לגמרי. הנחת שעושים לרבא באותו רגע מוסיף כוח חדש, ברכה אחרת לגמרי, וזה העוצמה שלנו. My name is Schneur Kesselman. I'm on Shlichus in Malmo, Sweden. We've been here for about 19 years. It's a Shlichus which is all-encompassing. Children's activities, working with all different age groups, all different types of situations. We're the only Shluchim here in town. Malmo is the third largest city in Sweden, and it's at the very south of Sweden, neighboring Denmark. Population of about 350,000, very, very diverse. It's taken in many, many immigrants in recent years. From day one, since we came, there's been a very sensitive atmosphere when it comes to anti-Semitism and fear by the local Jews of showing their Jewishness on the outside. I was told already from the very beginning to be very careful. People were told not to put on their yarmulkes before they come into shul, to wait until they come inside, not to walk in the streets with visibly Jewish symbols, and I'm talking about 19 years ago. And things unfortunately haven't gotten better. I've experienced numerous anti-Semitic incidents throughout the years, primarily verbal, but there's been incidents which have gotten further than that as well. I've had throughout the years more than one glass bottle thrown at me, various things from cars driving by, whatever came to hand, if it was a lighter or an apple, open can, all this type of stuff. There's been a lot I've seen and experienced throughout the years. A car tried running me over. Quite a few years ago, there was a firebomb thrown into the chapel at the Jewish cemetery and basically destroyed the whole interior. The synagogue's windows have been shot at.
It's an ongoing challenge, and in these times with the conflict in Israel, as well as other times when there has been these type of conflicts, we feel it in the streets here directly. Living in a place like Malmo, which is isolated, it's obviously very easy to feel lonely, but we're blessed with an amazing bracha of having shluchim, colleagues, but I would call it more brothers than colleagues. We have an amazing, amazing closeness and relationship with each other. Talking about primarily right now the Scandinavian shluchim, which are our closest neighbors. More or less, the shluchim in Scandinavia, the closest shliach from the distance from one to the other is approximately 3 hours or more. Nonetheless, there's this unbelievable closeness that we have with each other, which expresses itself in all type of situations, in good times as in difficult times. 2 years ago, by the Kinos HaShluchim, Reb Moshe Kotlarski announced about this amazing initiative of writing 36 new Sifrei Torah and dedicating them to the Rebbe and Rebbitzin, and that they would be raffled off to Shluchim, which have shuls but don't have their own Torah yet. And we put in our name, and amazingly, at the last Kinos, we were told that we were one of the lucky winners. And this was extremely unique for Malmo because, as it turns out, in Malmo's approximate 150 years Jewish history, this was the first Hachnasa Sefer Torah of a new Torah being inaugurated in the city. So it was a huge excitement and simcha within the city, especially considering the fact that we decided, as is the tradition by Hachnasa Sefer Torah, also to celebrate with the Torah in the streets of the city. Considering Malmo's history with all of the anti-Semitism that's been experienced in the public place, the feeling of being able to dance with the Torah with Jewish music in the center and heart of the city was unbelievable. People, many were very afraid and hesitant. As the moments went on, as the dancing went on, the excitement just built up and grew, and it was a truly historic event which people can't stop talking about and will remember for years to come. One of the very special moments of the Hachnasa Sefer Torah was when I realized that every one of my Scandinavian colleagues actually came to the Hachnasa Sefer Torah. The two shluchim from Denmark, the shliach from Norway, the shliach from Finland, and my two colleagues in Sweden. It was just amazing. The simcha that was expressed in the dancing, in the celebration, was so unique that people came to me and were like saying, wow, to see, rabbis coming from the outside dancing as if this is literally their own simcha. And for me, on an individual level, the whole planning and all the daigas and everything around, making it happen, and to be able to then have that amount of family, shluchim, coming and being able to participate in this historic event meant worlds for me, and was probably the biggest boost I had in the entire experience. זכיתי לצאת לשליחות לז'יטומיר, תשנ"ד, ישר אחרי ג' תמוז, יחד עם הרבנית שלי, יחד עם אשתי, ומנדי, בן 3 חודשים. במשך השנים, ברוך השם, הכל נבנה עם גני ילדים, בית ספר, תלמוד תורה, חיידר, מכון לבנות, ישיבה, שבהמשך נבנה שם מוסד של בית ילדים, שעברו דרכו מאות ילדים יהודים מכל אוקראינה. יהודים בתים שבורים, ילדים יתומים, אבל בפועל מוסד שהציל מאות ילדים, שברוך השם הרבה מהם הקימו משפחות יהודיות, חבדיות, פשוט מוסד של הצלת נפשות בגשמיות וברוחניות.
רק בקהילה עצמה, בז'יטומיר עצמו, לפני ימי המלחמה, במשך השבוע עברו בין 500 ל-600 יהודים, ובום! ביום אחד, הכל מפסיק. זה קרה באותו בוקר, ביום חמישי, א' עודר א', באותו רגע שנפל הטיל, אתה מתעורר על הבוקר, מגיש את הבומבה, שומע את ההזעקה בחוץ, ואז אני מקבל את הטלפון מהשחת השלוחים בשטח, הילדים התעוררו, נפל טיל ממש מאות מטר ליד הקריית חינוך, ליד הבית ילדים, מה עושים? מה עכשיו? אתה מבין שברגע זה, אתה צריך פתאום לשנות את כל הניגון, להחליט מה האחריות שלך מול הילדים האלה, מה האחריות שלך מול הקהילה. זה כבר לא סיפורים שיהיה מלחמה, יש מלחמה, יש טילים, יש אזעקות. אתה לא יודע מה הולך להיות הלאה. ובעצם, כשאתה נמצא לבד, אתה מרגיש בודד. ואז פתאום אתה מקבל טלפון מהרב פלס, מהרב מונדשיין. מקבל טלפון מהארגון שדואג לך, מארגון אור אבנר. מקבל טלפון ממרכז לעניין חינוך. מקבל טלפון ממחנה ישראל. פתאום אתה מרגיש שאתה לא לבד. יש מישהו מאחוריך. עצם הטלפון, עצם הדאגה, עצם ההרגשה, כבר נותן לך את הביטחון להתקדם, להמשיך הלאה. זה האחווה והאחדות והעוצמה שהשלוחים נתנו לנו. שליח בודד מתקשר לך פתאום מאיזה חור בקנדה, או מארצות הברית, שאתה לא מכיר אותו אפילו, או מניו ג'רזי, או מלונדון, או מצרפת, מתקשרים לך, אומרים לך, מה נשמע? מה אנחנו יכולים לעזור לך? מה צריך? מגיע הרגע שבו אתה מבין, צריך לעזוב את בית הערכה עם כל הנוחיות שנתנו לנו, וצריך להתחיל לחשוב על הקדימה. וכאן מגיע הקטע שאתה חושב, איפה? לאיפה לגשת? אתה עכשיו כ-180 איש, מוסד של בנים, מוסד של בנות, 7 משפחות שלוחים, קהילה, אמהות וילדים. איך אתה עכשיו עוזר להם הלאה? איך אתה גורם שהקהילה הזאת תמשיך להתקיים באחווה ואחדות במקום אחד? לא פשוט. ואז אתה מקבל טלפון מאשקלון, מחכים לך. בוא לכאן, יש לנו מוסדות, יש גני ילדים, יש מוסד לבנים, יש מוסד לבנות, יש מכללה לבנים, יש מכללה לבנות. בוא נדאג לך. וככה, עם כל האתגרים שהיה, לחפש את הדירות, לחשוב באיזה אזור שכל הקהילה תישאר מחוברת, להכניס את הילדים למוסדות, לכיתות, לעזור להם בשפה, לעזור להם להשתקם, להתאקלם בתוכו. כל פעולה כזאת היא הייתה אתגר. אבל כשיש את האהבה, כשיש את האחדות, כשיש את האכפתיות, התגברנו על כל האתגרים שהיה לנו. וברוך השם, אחרי תקופה של כמה שבועות, לכל הקהילה היה מקום. לכל קהילת ז'יטומיר שנמצאים באשקלון הרגישו חלק מהמשפחה. הילדים התאקלמו במוסדות בצורה מכובדת. לכל אימא שהגיעה עם הילדים שלה, השיגו דירה בצורה מסודרת. מצאו מקום לבנים, מקום לבנות. כולם פועלים, כולם עובדים. כשבאותו זמן אני קופץ בין ז'יטומיר לאשקלון, דואג לקהילה שלי בז'יטומיר, דואג לקהילה באשקלון, וברוך השם מתוך אהבה ואחדות מסתדרים ומתאקלמים ביחד עם השלוחים של ז'יטומיר שנמצאים באשקלון. ברוך השם באמת מרגישים את אהבה ואחדות ופועלים ביחד כמו משפחה אחת עוטפת. ואז שמחת תורה. בליל שמחת תורה היו כולם ביחד, 200 איש, ביחד עם השליח דוברי רוסית באשקלון, ביחד עם עוד יהודים מתוך אשקלון, התאספו ביחד, רקדו ביחד, שמחו ביחד. ועד ב-6:30 בבוקר מתחיל הטירוף. השמועות, מחבלים בעיר, היריות, הרקטות. כמובן השלוחים שלנו ישר דאגו לילדים, לקהילה, מה קורה הלאה. וברוך השם עוד הפעם, ראינו את האהבה והאחדות, אין בין השלוחים באשקלון ואין בין השלוחים בשאר המקומות שדאגו וחשבו מה עושים הלאה. ברוך השם, הצלחנו תוך יום, ישר למחרת, להעביר את כל הבית ילדים לכפר חב"ד. לכאן לדאוג להם שיהיה מקום יותר רגוע יחסית לאשקלון. משפחות שחיפשו מקום לצאת מהעיר, שלוחים מקומות אחרים, דאגו להם להשיג מקומות, אם זה בנתניה, אם זה בראשון לציון. וככה עוד פעם ראינו את הכוח של השלוחים שהם ביחד, איך שהם דואגים אחד לשני, לגרום את הרוגע ואת הסדר, ומה שאפשר לעשות במצב הזה, על מנת שכולם ירגישו שיש כאן מישהו שדואג להם, יש כאן מישהו שאכפת להם, יש כאן מישהו שדואג להמשיך בתוך הטירוף הזה, איזשהו קצת
רוגע נפשי, רוגע שאפשר להתפס עליו על מנת להתקדם הלאה ולהמשיך הלאה ולא לעצור ולדאוג לילדים שנמצאים במוסד שלנו, לדאוג לשלוחים שנמצאים איתנו ביחד, לדאוג למשפחות שנמצאים איתנו ביחד, יחד עם כל יהודי אשקלון, שכל השלוחים ביחד דואגים להם יום ולילה. ומה בעצם אנחנו רואים מכל זה? הבורכנו אבינו כולנו כאחד. שרוצים את הברכה של אבינו, שרואים את הברכה של הרבה, שורה כשיש את הכאחד, כשיש את האחדות בינינו, כשיש את האכפתיות בינינו. כשאנחנו עובדים בתור אכפתיות, שאתה מרגיש שיש לך גב, יש לך שלוחים שאכפת לך מהם, שלוחים שאכפת להם ממך, העוצמה היא אדירה אחרת, הכוח הוא שונה לגמרי. קהילה שלמה, עם מוסדות, עם השלוחים, באנו לארץ, והתיישבנו בעיר אשקלון, זה דבר שקורה לבד. דבר מובן מאליו. זה דבר שקורה כי יש אחדות בין שלוחים. וזה גרם שיכלנו להתיישב קהילה של מה? ולהחזיק את כולם, את כל הקהילה, את כל האימהות, עם הילדים, תחת המטריה של הרבה. כי זה העוצמה שלנו שאנחנו ביחד. My name is Shneur Zalman Eichmann. I'm here with my wife, Hani, and 11 children on Shlichus for 24 years already. We are working with 5,000 students at Florida State University. We are reaching out to the politician, the Florida State Capitol, from the governor, cabinet, the state agency. We are shluchim over the entire Florida Panhandle. We brought 3 shluchim under us. And we're also working with the local community, visiting to elderly homes, and Malka Shlichus visits to the Florida Panhandle and into the local community in Tallahassee and the neighboring cities. Being in a Shlichus in a place like Tallahassee, it's a desert. Baruchnius and Bagashmius, physically, spiritually, it's a complete desert. You feel lonely. So when Shluchim are there for you at the time of need, when we are there for each other, it feels like we're not alone. It feels like there's a family. We're in this together. We are not alone. Lag BaOmer, a few years ago when my son was 4 years old, he got a very severe injury in his right eye from an arrow that was shot to his eye. It was a very crazy time for us. We didn't know what's the next thing we're going to do. And the doctors wanted to get his eye out, and we didn't know what to do. Is it the right thing to do or not? So a few days before the incidents with the eye, we had a baby. The Shabbos before that, Lag BaOmer was Thursday. And the Shabbos, like that Shabbos, it was supposed to be the bris. And you can imagine, we are running around figuring out what to do, what we need to do. So the shluchim in Florida took care of everything. They sent them oil here, Rabbi Klein. He brought the food with them. He took care of everything. And anything that was needed for the bris was provided by the shluchim. And it was such a great sense of comfort knowing we don't have to worry about anything. The shluchim got it all covered. The shluchim from Jacksonville sent over food. Everybody was helping. By the first surgery, already that night, after the surgery that took place for 3 hours, the doctor came out and said, I wanted to take the eye out of the surgery because there's no hope. I left it there, but in a week, if it doesn't see light, there's no point to keep the eye. So a week later, we traveled to Miami to visit a doctor, a worldwide expert there, Rabbi Klein from Healing Hearts, arranged right away the visit. Usually takes, weeks, months to see this doctor. He arranged the appointment right away, took care of everything. We just had to come. And the doctor also didn't give it a chance. And it was a tough decision to make. So right away, we're flying from there straight to the oil. Rabbi Gopin provided us the food. Rabbi Stoffel provided the tickets. We went to the oil. So we went to visit another doctor in Philadelphia. And again, the shluchim there helped set up an appointment right away. And right after the appointment, they sent us food. We didn't have time to go to visit them. They sent us food. The next day we needed to go to Los Angeles to visit a doctor there. The tickets were provided, everything was covered. They took care of literally everything. So my wife could go and be with me and with our son
Rabbi Stouffer was providing all the tickets. I didn't have to worry. Shliach there, Shalom Bakunin, his wife, they took care of everything. They set up an appointment right away with Dr. Schwartz, again, a world expert, and we needed to set up the appointment. They set it up. He was waiting for me at the airport. He took me. Then we needed a place to stay. Rabbi Mentz from Bel Air gave us, in his Chabad house, he has a beautiful apartment. He set us up there. The shluchim there provided us with food, everything we needed. We needed a bed, a massage bed for my son after the surgery to sleep. He had to sleep for like 1 week straight with his head down. And they provided the massage bed. They came, they built it, they put it together. So the shluchim arranged girls to come and play with them and entertain them. Everything that we needed was provided by the shluchim. It was unbelievable. The shluchim on campus, they right away, they sent us a playground. Then we had Rabbi Goldman from Gainesville right away sent a message and put a fundraiser together, collecting all the money that needed for that. And shluchim put it out to their communities, and we had all the money that we needed. It was expenses were enormous, and we had all the money we needed to do the surgery and for all the expenses that were involved with it. And again, we're not asking for it. This is shluchim on their own, jumping in and taking care of things and making things happen, taking care of everything that we could just give our son the treatment that we needed. I remember it was like, my wife said, like, wow, this is unbelievable. We never really felt the power of shluchim, helping shluchim and being there for other shluchim. Baruch Hashem's surgery was a great success. There was a number of surgeries to follow, but there was all series of miracles. But really, what held us together is the shluchim being there for us. Without the shluchim being there for us, we weren't able to just kind of leave everything aside. The Rebbe mentioned many times the saying from the Tzemach Tzedek, as the Achdus von Chassidim v'Sefirin bis Mashiachin. And when it comes to us shluchim, which we're obviously also Chassidim, the Achdus which we have between ourselves is something which won't only take us to Mashiach, but actually will bring Mashiach, because that is what allows us and enables us to do our shlichus to its fullest and most complete way. Pick up the phone sometimes, just call another shliach or give tzedakah to another shliach that you know is in need. Think about another shliach, other shluchim thinking about you. I think that's important. We are family, and tzedakah begins at the family. ואין ספק שאנחנו בתור שלוחים צריך להיות שהמסר ברור. אנחנו הולכים ליותר טוב. המסר של הרבי שהעולם עומד לקראת גאולה, זה המסר הנכון. לא רואים את זה. בעיניים שלנו הקטנות, אנחנו רואים מצבים שונים. אבל אין ספק שהאמונה שלנו, המסר שלנו, הוא האמיתי. וכשיש מצב של שנים, לא נותנים לנו להיות רגועים. היינו רגוע, התחיל קורונה, הרסנו את כל התוכניות. נגמר קורונה, חשבנו שנכנסים לאיזשהו עוד פעם חזרה למצב גלותי שלפני הקורונה. הוא אומר לך, לא, מתחיל מלחמה. נכנס למצב טוב כבר בארץ, כבר הסתדרת פחות או יותר, מסתדרים, נכנסים לאיזשהו מסגרת באשקלון, בז'יטומיר, הכל מסתדר לכל השלוחים, מתחיל מלחמה חדשה, מסר חדש. מה המסר כאן? בוודאי שהמסר צריך להיות ברור אצלנו, שהכל לפני גאולה. הכל זה שנצא מהנוחיות שלנו, שנצא מעצמנו עוד פעם, נצא לשליחס במובן שהולך להיות עולם יותר טוב. מילא כשנחיה ככה, נעבוד ביחד, נפרגן אחד לשני, נשמח בשמחה של השני, ובאחדות הזאת נביא כבר את הרבי לעולם, נביא את המשיח תקף מיד ממש. Hi, brothers. A gute Woche. Every single shliach could have been featured in this video. Each of you has similar stories where you encounter the same feeling of brotherhood me and my colleagues, Rabbi Kesselman, Rabbi Willem, experienced. We were just asked to share these experiences of feelings of love and achva among shluchim. It's an achva that is always there, but it sometimes lays dormant, and it takes a challenging time, a difficulty,
a crisis to bring to the forefront. My wife and I had no clue of this power, of this explosion of love that we experienced from shluchim all over the world. I'm sure that each shliach sitting in this room could feel this achva. Now, every kinnis has a tzav hashah. And this year, tzav hashah, in light of the events that are going on in Eretz Yisrael, is radically different. And it's called for something radically different. The Rebbe says, Mishel Eiro Beis HaMikdash nivna b'yamov, kilu nechav b'yamov. Unfortunately, we have witnessed the Churban, and we cannot stand by and let life continue. In addition to being mechazik our Avedas HaShlichus through Torah, Tefillah, and Tzedakah to a degree we have never seen before because of this great Yisraelus that we're seeing, we also requiring of ourselves, we have to require ourselves, the family of Shluchim, to rise above our natural selves and to be mechazik each other. To an explosion of hate, you respond with an explosion of love. We have to give a greater voice and expression to this achva and ava that exists among shluchim. If we shluchim are standing united together, we become a perfect keli to the realization of the Rebbe's dream and vision of preparing ourselves and the world for Mashiach. Now preparing ourselves, Lochin Atzmai, begin with the family of Shluchim. And if it starts by us, it continues to the family of Chassidim, Tmimim, Neshei of Nais Chabad, and by extension, Klal Yisrael and the rest of the world. Let us resolve from this skinness not only to strengthen our shlichus in light of this matzav, but poshu to be there for each other in our day-to-day life. Now we are all very busy in our shlichus and we all have no time. But I'm ispalal al chaveri nan etchila, and how much more so when it's more than tefillah and it's an act that we do for another shliach. As it says in today's Ayim Yom, Tu ateva yidin vet Hashem yisborach dir atevaton. El pashut, you will see from experience how it brings you brachas to your own shliach, other what to your own shlichas, other what it will do for another shliach. And you should not say mi ani and ma ani. You should not underestimate the power of just a word of love, a word of chizuk for another shliach. I recently myself experienced there was a simcha by another shliach, and there was a challenge that he was going through, and I wanted to talk to him about it. And I said, mi ani and ma ani, and I kept on delaying it. The day before the simcha, I decided I'm going to go and speak to him. I spoke with him, and I gave him some word of chizuk for my own challenges, similar challenge that I had. And I could not imagine, I never imagined how much power it had on him. The next day, Eddie Simcha came over to me. He said, thank you so much. You have given me and my wife so much chizuk just by sharing these words. I would suggest that you take your phone now and you think, write yourself a name of at least one shliach you're going to be reaching out to this week to ask him how is he doing in his Makam HaShlichus and see what guidance and directions he could use from you. Pay attention to when you read or you hear about a challenge that another shliach is going through. Again, don't say mi ani and ma ani. Do something about it. A few months ago, my wife told me that she saw another shlucha posted. She was going through a challenge. She went to the grocery store and she could not afford buying food for her children. So right away, we arranged some money together. We sent to the shluchim, and
We called another organization that helped them as well. But more than that, I picked up the phone and I felt very uncomfortable to do this. And I said to the shliach, what's going on? Tell me what's happening. And he told me, Pashat, he has a hard time fundraising. He needed, Pashat, some word of chizuk. I'm not a fundraising coach, but he needed another chaver to hold him accountable, to tell him what to do. And he, Baruch Hashem, he was very successful with his fundraising because of the words because I picked up the phone to share these words of chizuk with them. Attend another shliach simcha. Give tzedakah to another shliach. We have meiser money. Just pashut, we have to be there for each other, and we are there for each other. The actus of shluchim, will bring us together to the coming of Mashiach Tzidkeinu, Teicha from Yan Mamesh, Ubechesed Uberachmim. Koyach Rabbi Erechman, Rabbi Willem, Rabbi Kesselman. To close the program, this message obviously resonates negeya to each and every one of us. And just to quote a sicha from the Frierdiker Rebbe, and we'll finish with this. The Frierdiker Rebbe writes in Sefer HaSichos Tavshin Hey that in the days of the Alter Rebbe, given Zeir Ashvere Yor, there was a very difficult kufa during the Alter Rebbe's times. And the Alter Rebbe had geschrieben Yamel zu Chsidim. Ehevu ish es achiv, v'dirshu es toivas re'ehu. Und durch dem wird Yor sein, wird beleichten de Oir Ava Hoel Yoina. And he concluded with the following words. Durch dem wird machen a mechitza, lahafsik mechitzim va'avne blistrois. In this room tonight, where all the Rebbe Shluchim are gathered and those watching, we have the greatest iron dome. We have the greatest protective measure against the chitzim and the avne blistrois being sent towards Eretz Yisrael and Klal Yisrael. And Yehirotzen that the achva, the Briderschaft, the brotherhood among Mishpachas HaShluchim will lead us. B'karev mamish l'kabolas pnei Mashiach Tzidkeinu b'karev mamish. Rabbi Brennan, we also want to ask Rabbi Yossi Gerlitsky from Tel Aviv to lead us in benching and wish him arichas yonim v'shanim tovis as he celebrates his shnas hashivim shana la'erich yomim v'shanim tovis. Rabbi Gerlitsky and Rabbi Brennan will have a few announcements legabe tomorrow. Agut vach and psudas tovis bakol. I just want to reiterate what Rabbi Mintz said earlier about the picture and about the banquet. Tomorrow is a very, very important opportunity, that Atzeres Tefillah that we will have before the picture is taken. As you were told, the media will be there. This will be around the world very, very, very shortly afterwards. So everybody must be there on time. 8:30 is when we're calling it for, and as soon as we can, as close as possible to that, the picture will be taken, and it needs to be, you are representing the whole world, and this Atzeres Tefillah needs to be represented by all of you. The same when it comes to the banquet, because we're coordinating with Eretz Yisrael and with different time zones, the program will begin at 1:30, Im Yetz Hashem. If you're not there, or if you're coming in, you'll have to find your way. The room will be darkened a little bit. So I advise everybody to leave early and to get there early and to be there. And in Yetz Hashem, we'll have a successful picture, we'll have a successful banquet. With the Rebbe said helfen, that through those things, we'll be able to help our brothers and sisters in Eretz Yisrael, Tarot brengen Mashiach. And a gute Woche. Admosai
Shirai, Agmosai, Iden 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 Shirai, Agmosai. Rabbi Simon Wellenbenchen. Ishem Adam Meveroch Me'atov Adelo Meshus Mono Vabon Beit HaNevorich Aleinu Shochalnu Mishalei Baruch Aleinu Shochalnu Mishalei Uvetu Veichoyinu Baruch Atanu Melchem